Привет, друзья, с вами Ваймс, и это вновь Dogma 2. В прошлый раз немножко шарились по баталю, немножко вернулись сюда, зачистили там банду и все такое. Эта метка мне уже не нужна, правильно? Я не уверен, зачем мне та метка и те две метки. Первую явно можно убрать. Там на 5-й был голем, которого я не трогал. И там еще много чего. Ну ладно. Когда-нибудь надо туда сходить. Там пещера, в которую я падал сверху, да, что-то такое было. Голем оставим. Но сегодня, я думаю, займемся для начала квестом про повозки. И посмотрим, как оно. Есть ли там лагерь рядом с тем местом, где... Нет, ну, условно. И, наверное, от него ближе, чем от города. Но, может быть, и нет. Ладно. В общем, займемся этим квестом, но сначала стоит нанять пешек. Отдохнуть, чтобы моя пешка применилась. И все такое. Я сначала найму пешек. Чем может быть это плохой план? Вдруг я найму пешек с чумой. Так что не, я лучше сначала отдохну. Лестница. До утра. Вообще до ночи, на самом деле. Не, мою пешку никто не брал. Также стоит выложить все. Окей. Ну тогда погнали, наймем. В плане прокачки у меня вроде ничего не изменилось. В том смысле, что в конце прошлого стрима я приходил сюда и менял навыки. Окей, моя пешка — это лучник сейчас, так что мне нужен маг-хиллер. Маг, знание о задании пофиг. Добросердечный. Проворство. Как тебе класс вора? Почти не играл. Так, и теперь посмотрим. Великое проворство, великое безмолвие, великая святыня высшей империи. Баф пушки мне, наверное, не обязательно нужен, правильно? Мне и так элементальная пушка. Ледяная. Баф огня, как выяснилось, немножко мешает ледяной пушке. Так что может быть либо баф электричества, либо вообще без бафа. Но электричества что-то тут нету. Собиратель, одолеть огра. Добавим указатель сюда. Оберег был хороший еще, правильно. Тут 2 бафа.
Тут серебряная поддержка. Тут просто проворство и оберег. Может быть, это тоже вариант. Но святыню тоже хотелось бы, чтобы снимать дебафы. Гоуч такого. Так, и... I have a modest talent for spotting materials that can be used. Маг вкачан. Одолеть огра за 1000 золота. Огненный посох. Наверное, нет. Наверное, это плохой план. Когда у меня лед. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. Тут все прокачано до максимума. На 44 уровне? Получить камень перемещения x2. 10 000 золота. Что-то как так себе. А что если... Еще раз нажать поиск? Оно поменяет? Оно поменяет. Проворство, святыня, оберег, безмолвие. Получить панацея x1. Посмотрим. Проворство, святыня, импера и безмолвие. Оберег хотелось бы все-таки. Непонятно, почему нельзя несколько. По нескольким навыкам фильтровать. Лекарь, не. Не хочу лекаря. Проворство, оберег. Это с молниями. Соус играния не особо. И где у меня пешка с отметкой? Вот. Опять огненный посох. Чего у них у всех огненные посохи? Огненные посохи — это нехорошо. I shall be proud to serve you, Arisen. Ну, не знаю, я возьму попробовать, потому что мне нравится этот набор навыков. It will be an honor to serve by your side. Какой проект Ubisoft ты трогал последний раз? Вальхаллу? Мне не понравилось. В какой последний проект Ubisoft ты по-настоящему залипал? Принц Персии 2 трона? Наверное. Окей, прямолинейный вор. Крушитель шлемов. Так. Ловушка мне нужна. Пороховой заряд — это то, что он себя взрывает? Пороховой — это мина.
А который себя взрывает, это что? Также ловушка и капкан, что из этого улучшенная версия. Блин, почему он не пишет? Почему оно не очевидно? Не думаю, что дымовой покров особо нужен. Поставлю это. Посмотрим, что за мастерское убийство. You'll find none lighter on their feet than a thief. I'm sure. Так, прямолинейной специализации нет. Одолеть химеру за 10 тысяч. Это спрыгивает с уроном. Это ловушка, ложный маневр, это неуязвимость. Или что-то такое. Окей, посмотрим. Я все-таки остальных хочу чекнуть. I see not even the Arisen could resist my charms. Сервис? Ну ладно. А что такое мастерское убийство? Продвинутая форма простого убийства. Короче, это какой-то уворот с телепортом за спину. Мне подозрительно, что у этого чела все классы вкачаны на 44-м левеле. У него ножи подсвечивают лут и пищат. А, кстати, да. Тогда явно нет. Should you need to communicate in Elvish, pray call upon me. I would be only too glad to assist. Окей, это мина. Капкан — это продвинутая ловушка. Квеста нет. Знает эльфийский. Так, а у той? I see you recognize my worth, Arisen. Тоже ледяные мечи. Ловушка не апнутая. Я думаю, я возьму другую. Pleased to make your acquaintance. Тут, конечно, квеста нет. Но зато тут абилки прокачаннее и, может быть, немножко более адекватные. Ah, good. Окей. Все, пати собрано. Теперь можно играть. Pray, follow me. I know the way, so there's no chance of our getting lost. А на повозке было написано, что искать ее сразу после заката? Может быть, я хочу подождать на скамейке до вечера? И потом туда идти? Типа не... Хотя я не знаю. Если я отдыхаю до вечера, то это примерно до заката или как? Я думаю, я пойду так, и там лагерь разобью все-таки поближе. This might be worth a read. Let's have a look then.
Я почему-то не думаю, что это будет призрачная повозка. Ну, посмотрим. Тут под мостом камень разлом отмечен. What's more, Да. ours is a party of women, by and large. And yet, no two of us are the same. Его нельзя активировать? Или эти камни были одноразовые, которые пешку выдают? Или что? Какой класс больше понравился? Этот. Over here, if you please. На втором месте магокопейщик. I suppose we might На as well третьем, gather наверное, what we лучник can. дефолтный. Мне нравятся его обилки, но мне не нравится управление камерой в этой игре. И, соответственно, целиться неудобно. Одноразовый в обучалке же написано. И не помню, что в обучалке написано. Эта обучалка была 2 недели назад. Окей, еды у меня нет. Так что отдыхаем без еды. Tis an odd thing to wake after the sun has fallen. Shall we check our packs and be off? Ready to forge on? Считается ли это после заката? Ничего-то, кажется, не особо. Блин, почему? Хотя это примерно после заката. Such a magnificent tapestry of stars. Indeed, you are correct. Повозка. I brought the number that you requested. I'll take it this will be enough. Aye, nicely done. Get in, you lot. Here's your payment. Thank you kindly, sir. Ordinarily, coin like this would take me half a year to earn. And I'll thank you to spend it wisely. Don't go drawing undue attention onto yourself, or that'll be the last you get. An oxcart travelling a night is suspicious enough in its own right, if 'twere known that I'm carrying pawns across the border. I know. And I'll take care of it, I swear it. Contact me again when you've need of more cargo, won't you? Ладно. Я узнал правду. И что мне теперь с этим делать? Пообщаться с солдатом. Really now, you mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here. Чё? Hold, I beg you. I'll tell you what there is to know. I was approached by a battalion merchant I met at the border checkpoint. He offered me a coin in exchange for rounding up pawns. Aye, I know. Here in Vermont, there's nary a deed more abhorrent. But you have to understand, my gambling debts were like to drown me. I needed coin, and I needed it fast. I know not where they've been taken. Pray, believe me. Here, take this. 'Tis a document I got from that merchant. If word of this should reach the palace, I'd no doubt be disciplined. I might even lose my post. I'll give you all the gold I got today. So pray, I beg you, will you let me go? I swear I'll ne'er do aught like this again. Нет, чувак. I suppose 'twas too much to hope for. 'Tis all over for me now. Many thanks. We'll take it from here, sir. Worry not, he'll receive his due soon enough. Till then, he'll be made comfortable in the dungeons. Документ торговца.
предлагает получателю собирать пешек за вознаграждение без указания причин. Могу ли я пешек привести туда? Лестница. Ладно. If that is your destination, we cannot follow. But know that your return is eagerly awaited. Что еще тут есть? И где я вообще? Угу. Ну, я вроде сюда не заходил. И, наверное, тут есть лут. И, может быть, квесты. У тебя есть квесты? You need a permit to enter Batal, but they've become quite difficult to acquire of late, unless you're a merchant. Mind, rumour has it that it's easier for Beastrons to obtain them, perhaps because Batal's more of a Beastron nation. That's led to some people acquiring Beastron masks, of all things. Seems a bit much, if you ask me. Come to think of it, I've nary a clue as to where one would go to apply for a permit to begin with. Ладно. Ну, я сворую твою еду, чувак. Раз другого лута у тебя нет. Кому-то со связями в замке. Свяну? Или капитану. Have no fear, master. I'll fare all right without you for a little while. Наверное, ночью мне сюда не стоит It's идти. not our place to hurry the Arisen. Ну, раз ночью, так бранд. Также нужно зайти и выложить сет брони, который я подобрал. There's a ladder here. We ought to put it to Лестница. good use. There's been talk of a mysterious structure. Rising from the sea. You know where to Сфинксы уже проходили. Первые 4 загадки или 5, сколько их там? Короче, первый набор, да. You have my fullest confidence. Yes, Your Majesty? Держи, чел. So you've encountered the Phantom Oxcart from the rumors. To be precise, the letter of the Lord does not forbid the abduction of pawns. However, in our sovereign-ruled kingdom, crude treatment of the pawns who so loyally serve our liege is an act decried by all. If one were to sell them for personal gain, they would doubtless be censured no matter their station.
And this letter, by its make and the quality of the parchment, I can only surmise 'tis of the like used in the palace. We ought to assume a member of the court has a hand in this matter. But for what purpose are these pawns being gathered? And where are they being taken? I have a proposal, Your Majesty. Should we ascertain the pawn's destination, perchance we will discover the intent behind this plot. Yet if we question the driver haphazardly, this mission will be over before it begins. I bid Your Majesty follow the oxcart without arousing suspicion, that you might divine where it is headed. Alternatively, mayhap Your Majesty could assume the guise of a pawn and await pickup in a likely location. I leave the choice to Your Majesty's discretion. Проблема в том, что я поймал чувака, который... You're the Arisen, Sure. eh? There's aught I'd ask of you. A personage of great esteem is to return from Batal to Vermund. I speak of Sir Augustin. He is a noble and the leading voice of opposition against the Queen Regent. Your aid is requested in guarding his oxcart as it travels the high road. As a potential ally to your cause, 'twould do you no favors if he were to come to harm. I trust he will cooperate. And bear in mind that this is a matter of the utmost secrecy. Not even the captain of the guard has been informed of it. You have your orders. Read them and follow them to the letter. We have been called upon to render aid. Ну ладно. Это на время? Нет. Ничего не на время. Let us make haste. Могу ли я рассказать, капитан? На время, если запустишь. Ну, типа, если я приду туда? You have my fullest confidence. Do not forget that we work to serve this. Короче, это в пограничном городе. Ну или, может быть, сначала это сделать. Потому что, наверное, повозка куда-то туда едет. Ладно, погнали. Также, наверное, стоит прочитать. Не. До входа в пограничный город. Откуда тогда? Как ты думаешь, притворить спешкой, что это значит? Walking everywhere is certainly tiring. А хрен его знает. This oxcart's bound. I'll not take you anywhere till I've had my due. I mislike the look of this. I shan't allow any further harm to come to you. Где мы вообще? Ладно, надеюсь, повозку не сломают. Волк, стой. Что это у тебя на карте синими значками обозначается? Ресы? Это пешка-собиратель. Отмечает ресы. Почему я не могу свои пешки дать 5?
Видимо, потому что гоблины. Да кто там еще? Короче, поехали отсюда. Не, не поехали. Тут еще какие-то гоблины. И волки. Да, зачем я забираюсь на камень? Ладно, все. Ура. Нет, не все. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. How might I aid you, sir? Почему я не могу сесть? Блин, эти повозки — это тупейшая система фастрева. В Моровинде было лучше. Well spotted. Shall we see what we can find? We have found a material. Окей. About time you showed up. We've been waiting for you. Our mission is simple. Sir Augustin will board the oxcart, and we must safeguard it from would-be assailants till it reaches its destination. See to it that none approach. The Queen Regent's supporters will come for Sir Augustin's head. Of this, we can be certain. Oh, a quiet day is a welcome one. Come along now. Окей. What was that sound? Who's there? Hold a moment. I'll be handling Augustin's escort from here. Это не тот чел, которого я убил? Foul brigand! We shan't allow Sir Augustin to fall prey to the likes of you! There's no need for theatrics. I know your aim here. Да, тот. Но почему, если я его убил? Ah, here's a surprise. We met at the tavern, remember? Fair warning, cuz this craven isn't worthy of your trust. He speaks madness! Subdue him at once, ere he injures our noble charge! Why, if Выберите Tis and сторону. Sir Ragnall from the tavern. Now two parties ask our aid, but which is the more deserving? Мне кажется, стражники подозрительные, но тот чел меня бесит. Можно я всех убью? Или просто посмотрю? Скажи пешкам действовать. Ну что они будут делать? An appropriate choice, Arisen. I'll gladly take the lead. I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? А в МХ можно было бы достать вертел и жарить мясо, пока там эпичный бой на фоне. По-моему, они неуязвимые, не могут друг друга убить, пока я не вмешаюсь. А ты что скажешь? Ясно. Ну что, перерыв?
Curse you! All that planning and for what? How about you? Fancy about? Apologies, but I, for one, have no desire to test your metal just now. Не понял, что произошло. Follow after me if you can. Видимо, этот чел победил. And I'll share the truth of all of this. Whatever choice you make, Arisen, I am sure 'twill be the right one. И куда он убежал просто? Просто туда? Видимо, на карте помечено, куда он бежал. О, нет, гоблин. We must not let down our guard. You have my protection. Leaving already? Bother. Чел только что тут проходил, его эти гоблины не трогали, значит он сам гоблин, правильно? Надо было все-таки стражникам помогать. Master, Вы со своей пешкой больше не вместе. are you unharmed? Pray seek an exit. I shall search for. We meet again. Ладно. I go where the wind blows and the coin flows, cuz. Hoy there. I take it you lost your footing as well? You seem to have fared better than I did. I took the fall for Augustine, only to find myself waist deep in monsters. Still, so long as he escaped, I'd wagered that makes this a job well done. Speaking of, I was to tell you the truth behind all of this, wasn't I? I'll be glad to oblige you, of course, but we ought to get moving first. What say I explain while we search for an exit? Чел, ты мне все равно не нравишься. Оттуда я пришел. Тут почему-то кусок пещеры не отображался на карте, ну ладно. Тут тоже спуск. Time to get to work. О да, чайки. Хаб. Ну вот, я думаю, этот ящер бежит в воду. Not bad. From what I've seen of your skills during that mess in the tavern and today's business, I can say you're really something.
and my word ought to carry a fair bit of weight, considering my reputation as a warrior of unparalleled skill. Though of late, I've mostly been playing escort to spineless nobles. Turns out, as a sellsword proves himself, the list of those who can afford his services grows shorter and comes to be written in finer ink. Makes for a duller life, though I can't say I've any complaints about the weight of my pockets. Still, I hunger for a real battlefield, where a single misstep spells death. I crave the simplicity of it. There's naught else like it. The clashing of bodies and wills. I'd not say no to a fight with you. Let's have at it when I'm all healed up, eh? Mayhap, I'll not give you a choice in the matter. I'm not sure what's brought me here. I suppose I'll have a few drinks and hit the hay. That escort mission was a trap concocted entirely for your benefit. Люди, почему вы It такие? was supposed to give those responsible a means to incriminate you. But Augustin is no fool. He had his doubts about his summons to Vermin and hired me to watch over him in an unofficial capacity. So I looked into the cart that would be escorting him, and lo and behold, I found your name. But 'twasn't on the list of hired guards, oh no. Rather, your name was on the list of persons to be on guard for. In short, you had been called in to act the part of the culprit. Mark my words, if you'd carried on with them, Augustin would have been slain, and you would have been held responsible. You'd not have stood a chance against all that if it hadn't been for me. Aye, methinks I've earned my pay this time, and then some. I protected my charge and got you away from the scene without your being branded a murderer and thrown in jail. Now all that remains is to escape this place. I expect we'll find a way out soon enough, if we only press on. Still, I've got to wonder where this craven plot came from, and what you did to warrant it. One thing's for certain, you must have powerful enemies in Vermin. But why? 'Tis not as though you're the Arisen true. What? You are the Arisen? Ha! 'Tis a small world indeed. You've piqued my interest even further, cuz I've no business here. Best I hit the road. По-моему, тут случился Lies of P, половина диалогов абсолютно не отсюда и не имеет никакого отношения ни к чему происходящему. Ну вот, еще и трупы ящеров. Сейчас, чау. Куда ты украл трупы? Я их не все успел залутать. Well, this is a right awful place to be cut short. At least you made it out all right. Don't worry, cuz I'll be fine on my own. After all, I can't afford to die here. We haven't had ourselves a real bout yet. We'll see each other again. You can count on that. And when we do, you'd best be ready for the fight of your life. А что там в Lies of P? Там половина текста, диалогов, описаний предметов и всего такого, примерно как этот квест. То ли потому, что перевод всратый, то ли потому, что оно изначально написано всрато. Сундук. Так себе сундук. И куда мне теперь деваться отсюда? Туда и по мейн-квесту дальше. Видимо.
Угу. Еще сундук. I'd wager there's ought to be found here. We ought to take a closer look. Ну, вообще. Да. Подходящее место для монетки. Now here's a surprise. At least all our efforts weren't for naught. Как будет время, стоит посетить ту пещеру еще раз? Которая только что была? Угу. Наверное, не сразу после квеста. Хай. Чё, падай уже. Падай, тебе говорят. Не шатайся, а падай. Это разные вещи. О. Во. No means of exploiting our enemy's weakness. Ладно. Этот камень я явно не активировал. Почему я не могу сейчас его потрогать? Потому что я в бою? Может быть. Видимо. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. Hi. May I show you to its location? Чё, где у тебя сердце? Есть ли у тебя сердце? Потому что я что-то его не вижу. Приземляться на меня не обязательно. Окей. Очень неудобное место. Там еще грифон какой-то. За что? Можно они друг друга будут бить, а не меня оба?
Окей. Во, упал. Ничего не вижу. Сердце закрылось или сломалось? И куда он? Сбежал. Подлая хрень. Этот тоже сбежал? Видимо, нет. Упал. И еще по голове. И еще крит туда же. Кто-то писал, по-моему, когда я получил ярость бунтарей, что она не очень. Этот кто-то был неправ. Я пытаюсь ему на спину забраться. Ладно, сойдет. Ладно, хотя бы эту хрень убили. Look there. I espy another statue. I can foresee no reason not to go see it up close. Подвал. В котором даже сундука нет. A profitable endeavor. А. It's about time we pressed on. Два сундука. Master. Ну как так себе лут.
Секретный подвал с секретной комнатой в этом секретном подвале. Вот те стрелы. И кусочек рисунки. Very well. I shall return. Я поднимался туда, где башня наверху. Перемести кристаллы из инвентаря вора к себе. А оно надо? For bread and board, Чё? you'll Да, find escort. none better. Почему он с таким ужасным звуком собирается всегда? Do stop by again. Ладно. Поговорим. I heard what transpired. Thank you for fighting on my people's behalf. You cannot imagine my relief when I beheld that everyone had made it out unharmed. Say, would you visit me again once night has fallen? There's aught I would show you. Ладно. Не было разве еще квеста к ней прийти через пару дней или что-то такое? Видимо, нет. Я пойду все-таки чуть-чуть разведаю. А то я, по-моему, в той башне не был. Ну, хотя, может быть, и был. I'll take that. Можно We might find спуститься a use вниз. for it. Да неужели? В Элдоне находить пульсирующий лист было приятнее, чем тут находить в каком-нибудь сундуке осколок камня пробуждения. Twould be a good place to take stock of our surroundings. True enough. Ага. А медалька. Mayhap you will think this a trifle, but
The pain А I тут драконий experienced кристалл at the просто так? coronation was beyond imagining. We must needs uncover this secret power that allows for the command of pawns. Ладно. Ну, теперь дождаться ночи. Поговорить еще раз. И пойти на мейн-квест, наверное. Fancy a look at my wares? Чё это чё продает вообще? This is generally used as a material. Fancy a look at my wares? Рыбу. И плащи. Ну, короче, ничего хорошего на самом деле. Do come again. Откуда? Также что, у меня были квесты у пешек какие-то, не помню. Получить панацею. Я могу отдать. Но я не уверен, что он этого стоит. Вообще, стоп, это... Да, до ночи можно. Камни перемещения хорошо же? За 10 тысяч? Не знаю. Step lively. Journey by starlight shall make for a nice change of pace. A new day, a new perspective. You've come. Glad I am to see you. Follow me, if you would. Tis a strange thing. I ne'er knew how vast the sky was, till I left Mal behind. Time and again you have come to my aid. Would that I could repay you in some way. Alas, there is little I have to offer. Yet, if your heart e'er aches for a place to call home, then may this village... No, not the village. If e'er you're in need of a hearth to return to, then let it be mine. М, 12 тысяч золота. Норм. Могу ли я теперь тут просто бесплатно отдыхать? Нет. Whate'er trials we may face, I shall see this village and its people safely through them all. At last, 'tis a Ну relief так to be at неинтересно. your side again, master. Do take care. Что за кольцо? Оно, да. Увеличить защиту пешки после того, как владелец помогает ей подняться. Нет. Не нужно. To stray so far next time. Так, ну погнали тогда на мейн-квест. Да, блин. Как сложно. Да. I'd Как fain сложно lead the открыть way, правильную if you менюшку. would be so kind as to follow me. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Ты тут просто так Have стоишь? you business in Batal? Then you don't go thinking you can slip through. Trade twixt our nations may be on the up. So, should you seek... Ладно. Ты что-нибудь интересное скажешь? All I say is true. Why should I lie? Нет. Ну, тогда в пещеру. A cave. Shall we proceed into the depths? Proceeding ill-prepared invites an early grave. Understood.
Голову Гаргони еще не рубили, не? Чао. Давай ты не будешь меня в спину бить? Тут сильно пригодятся навыки с перемещением. That was thrilling. I did not know I could feel so alive. Буду пешек кидать, если что. I will protect you. Ящер, почему ты спишь поперек дороги? One might confidently Почему ты спишь на потолке? Saurian! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Success. Our foe hasn't even noticed what's been pilfered. Разве эта пещера так работала вообще? Может быть, я... Да, наверное, я ее путаю с другой пещерой. Блин, за что в него выстрелили? Ну вот. Моя пешка починила ящера. As you wish, I shall return directly. Я не попал, потому что я слишком высоко бью или что? Watch your footing, master. Losing your balance on an incline this shot. Мне кажется немножко странным, что у класса с мечещитом в дефолтном мувсете нет ударов щитом. Типа есть навыки, которые бьют щитом, но почему нет там какого-нибудь... Чтобы можно было заряженный удар сделать щитом, или силовой щитом, или еще что-нибудь там с зажатым блоком удар щитом. Перфектное парирование на сторону щита. Это все-таки не совсем то. Мне казалось, это все сундуки открывал. Или тут их больше стало. You have my protection. Как-то вообще все, по-моему, по-другому было, что проход был. Или я путаю пещеры опять. Некоторые сундуки, что содержат в себе осколки камней, обновляются. Ну тогда ладно. Would you mind coming over here?
Мне казалось, проход был внизу вообще. Pray, follow me. I know the way, so there's no chance of our getting lost. Хотя там, конечно, руины поднялись из воды. Угу. We cannot break it from this side. I understand. The flicker of a shadow, the gleam of an eye, the echo of a footfall. If we hone our senses, no foe shall escape us. Naught can threaten us if we watch each other's backs. Так. Ага. One never can have too Классное many of место these. все же. Let us take care when and how we put them to use. Похоже на DLC из первой части, на самом деле. Там тоже прикольные данжи были. Yet your wicked schemes will avail you not, watching one. Time and again have you sent unto me your minions. Yet repel them I have, and so I shall anew, till I might claim the true world as mine own. Why do you not draw your blade? This battle shall be o'er afore it has even begun. You seek not my death. Then you are not of the Watching One. I am Rothas, founder of the Kingdom of Vermund. And you appear to be Arisen. Tell me your reason for coming here. God's way. Speak you of those trinkets conjured by the wizards of Batal. E'en from these depths I have beheld the Batali scuttling about, gathering their fragments. 'Tis a baleful, maddening act to transmute the fractured souls of Arisen into such frivolous baubles. Aye, that which you seek is a soul much like your own. Yet rarely will you find one intact, for splinters are all that remain of those pitiful Arisen who were bade come here by the Watching One to end me. The flesh may rot, the soul fragment, yet power endures. And 'twould seem the Batali seek to augment this power through their perverted arts. Though to what nefarious end, I know not. Yet 'tis folly, the frolicking of children. Such a trinket could ne'er hope to fell the dragon, let alone the Watching One. I know little of your intent, but I sense in you a powerful will. A will that urges you towards fulfillment of some great feat. I shall grant you this blade.
It too is the soul of an Arisen. Mine own, in fact. Refined in purest dragon blood. Alas, the ages have taken their toll. 'Tis as withered as mine own flesh. Yet, mayhap, the Batali's profane magics would be capable of drawing forth its latent potency. If that is what you seek, Arisen, then go unto their stronghold. I believe 'tis there you shall find the means to achieve it. Ладно. Почему нет? Меч еще и, небось, квестовый предмет, а не меч. Да. А можно я не буду тому чаву доставлять этот меч? Tis overly narrow here, and ill-suited to combat. Let us proceed with caution. Eyes peeled, ears pricked. О, зомби. Fire will be protected against this foe. Ха. I will protect you. Я отсюда пришел или нет? Вроде бы. Советую все же зайти в прошлую комнату и осмотреться. Сможешь ли ты попасть в те двери, закрытые с другой стороны? Я бы предположил, что в них дальше по данжу. Хотя тут я мог бы допрыгнуть. А, ну или... Или так. Ничего не вижу. Ты кастуешь? Видимо, нет. Угу. 30 тысяч. Почему я ледяным мечом взрываю бочку? По-моему, это не так должно работать. У нашего мага есть немота? Да, кстати. Так что, видимо, это оно было.
Чел. Ты мне не нравишься. Убили? Убили. Ну хорошо. Пешка. Терраса величия. Призрак вселился в лорда скелетов или показалось? А хрен его знает. Слишком хаос и непонятно, что происходит. Так, тут больше ничего. Наверху, может быть, я могу перепрыгнуть. Be on your guard. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves. Мне кажется, я не долечу. Keep your eyes peeled. Особенно, если я, блин, буду останавливаться и шататься на краю обрыва вместо того, чтобы прыгнуть. Блин, за что тут такое всратое управление? Во. Чё, мог бы открыть проход, наверное? Это пошатывание спасает чаще? Нет. Это самое начало? Нет. Вот это самое начало. Фига мало у этого скелета. Каким образом вор крадет у скелета мясо? По-моему, это не так работает. А сейчас нет пошатывания и прыжка. Ну нет, там нет ничего наверху все равно. Ладно. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Окей, я обойду по другой стороне.
A hidden Наверное, в воду не path? прыгать. I suppose there will be monsters lurking beyond it. Pray keep your wits about you. We needn't go barging Мгм. My curative magics are at your disposal. Wait right there. Ну ладно. Не думал, что это лифт. Но сойдет. Я могу туда спрыгнуть и куда-то, может быть, попасть. Возможно. Не уверен, что я хочу туда спрыгнуть. Это не ломается? Only one among us could make use of this. It is a quality piece of equipment. О, нет, скелеты. There's no harm in keeping it in hand till the use presents itself. Aught fell from the beast as it breathed its last. Хм. A chest. I'll examine its А contents, можно shall I? что-то более нормально? Как отдашь меч Амброзию, не советую пушить сюжетку. А могу его не отдавать? Потому что мне не кажется, что я хочу отдавать ему меч. Мгм. Ну, там 2 сундука. У них сейчас будет трэш. Я говорил. Хотя бы этот меч не весит ничего. Я нашел такую броню лучше моей. Я нашел такую броню на чародея. Кольцо на вес. Не нравится визуал этой брони. Хотя на самом деле мне визуал почти всей брони в этой игре не нравится. Тут еще и плащ клипается. Короче, я оставлю свою. 30 защиты не стоит того, чтобы иметь фэшн хуже. 'Tis locked, Arisen. We must needs find the key. Пешки, вы как-то тормозите. А в какой игре нравится? Ну... В Элдене, DS2 и Monster Hunter фэшн значительно лучше, чем здесь. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side.
Тут есть норм доспехи, их очень мало. A profitable endeavor. Достойная награда. Но это путь туда. Угу. По-моему, тут должна быть монетка. Ничего пока не кажется знакомым. Я давно играл в первую догму. Так что если это что-то из первой догмы. То я не помню. Да, это замок Гранд Сирен. Угу. Со следующей недели Эуден? Вряд ли. Тут, наверное, еще много догмы. Также на следующей неделе во вторник стрима не будет. Увы. Что-то мешало мне с этой стороны зайти в этот данж. Может, теперь, кстати, сознанием этим открыть карту и осмотреться слегка на восток от замка? Сюда, на восток? Или туда, в смысле? Возле обычного замка. Ну, короче, эта хрень похожа на ту хрень, которая башня заброшенная. Вокруг этой лунной башни из первой части. Угу. И по расположению тоже получается похоже. Э? Это мне драйков показывают? Или что?
После получения меча тебе подсвечиваются места всех восставших. Ясно. Sunset draws near. We shall have to be all the more vigilant. Не уверен, что закат близок, когда уже ночь. There's something down there. Is it safe to descend? Упс. Недолет. Нет. Нет, пешки, не делайте этого. За что? Ну, тут есть камень разлома. Где-то. Удержь. Причем очень удобный камень предыдущей пешки. Проблема в том, что я не помню. Ну, хотя это типа 40 какого-то уровня. Хиллер. Это может быть? Не похоже на самом деле. Может быть, я могу перезайти? Потому что оно, видимо, не всех показывает, кто у меня был. Ну или всех. Лилиан вроде была. А белки явно не те. Типа, когда-то она была. Ну не, они все те же. Ну, короче, неудобный камень, потому что хозяин моей текущей пешки, которая рипнулась только что, поменял ей что-то. Так что рип. Да, чувак. У меня есть 20? Почему оно мне не пишет, сколько у меня? Да, 20 справа сверху. Я думаю, кристалл возврата стоит взять. На улучшение нужно сначала обычные апгрейды, все правильно. Да. Можно его здесь же и поставить. Furthermore, I do believe our party would stand to benefit from the addition of a sorcerer. It is a fascinating vocation and an enticing one too. Few who try their hand are like to give it up. Так, как мне отсюда выбраться или найти лагерь хотя бы, потому что ночью тут ни хрена не видно.
А может не надо? О, это враги. Точно враги вообще были? Ужасные звуки призрака. Так же, я думаю, это наш спел. Чтобы тут какие-то союзные пешки были. У нас маг умер. Не, ну тут какие-то пешки рандомные союзные были, которые сражались с тем чавом, которого я добил. И вроде магические. Типа вот пешка маг, вон пешка маг. Окей, разбить лагерь. У меня и вторая пешка в пропасть спрыгнула или что? Почему у меня только одна? Также, мне кажется, у меня была еда. Не могу открыть инвентарь. Ладно. За что? Good morrow, everyone. Ну, можно вернуться в город. Нанять пешек. Я точно правильно иду? You must cleanse yourself of that oil. Post haste. Ладно. Ладно. Ой, телепортит ко мне, но ее телепортит не ко мне, а на 10 метров сзади от меня. Мне лень разворачиваться. Все равно я к разуму иду. Ну или можно поиграть соло. По-моему, плохой план. Моего донесения? The tower atop the ruins, Moon-Glint Tower, 'tis called, is always enveloped in clouds, no matter the weather. No one's seen its zenith in living memory. Mayhap a search of the ruins would reveal aught. Not that I'd volunteer. Truth be told, I'd sooner leave this place and resume my post at the castle.
An ill feeling pervades my heart whenever I look up there. Though I pray 'tis but a feeling, and not. Ладно. Очень интересно. На самом деле не очень. Блин, тут еще и камень неудобно расположен. Волки охотятся стаями. Можно где-нибудь мне огненный меч достать? Или булаву на мой класс. Потому что мне как-то лед не очень нравится. Ох, не сумонь еще волков, или что ты делаешь? Это случаем не та пешка, что ты брал, помогает в городе. Вот это? Your pawn is nowhere to be seen. Unless that changes, I'm afraid I cannot travel with you. Может быть. Но она не хочет со мной идти без моей основной пешки. Почему-то. I apologize for burdening you with my failings, Arisen. Я могу так посмотреть. Ну вот, нормально, те же самые пешки. И почему они в предыдущем камне не были? Могу двух ведь призвать? Или оно сейчас первую уберет все равно? Tis an honor to see you again. An unexpected reunion, but a happy one. Ладно. Never did I dream you would grow so mighty, Arisen. What marvelous ill fortune. Во. Пешек вернули. Тут краски были, правильно? Да. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Gold is a resource best spent judiciously. Так, сюда. Знак вопроса воскресить. Не. Я думаю, я обойдусь. Так, у меня класс прокачался. Также я не смотрел, что это что продает, по-моему, вообще ни разу. Камень перемещения, пилюли. Ничего интересного. Может быть, на самом деле я смотрел. Me?
I sell. Now, this hardly bears saying, but always a pleasure. My services don't. Такое у меня, по-моему, было. Или, не, у меня какая-то булава была. Но, в принципе, нет, тут нет нормального оружия, которое я хотел бы использовать. Разве что, может быть, лук. Все равно хуже. А, по-моему, у нее и так примерно такой же. Да, только апнутый. Come cheap, Это я все-таки зря здесь апал, потому что оно физурон повышает больше. А хотя физурон и так больше у этого меча. И броню я бы, наверное, хотел апать на самом деле не здесь, чтобы она весила меньше. Так что не, эти апгрейды мне сейчас не нужны совершенно. Похоже, лучшее оружие тебе предстоит именно найти. Ну, посмотрим. Есть у меня жетоны? 2. Ну, этого не хватает ни на что. Есть ли у меня умение? Взмах с уклонением. Больше ударов. Хорошо. Это я не юзаю, но все равно можно взять. И все. Наверное, я не буду брать, раз не юзаю. И усилители. Поднимать врагов в воздух и прижимать к земле на длительное время. Не. Pleasure doing business. Вообще, я думаю, я сделаю вот что. The so-called forbidden magic research lab appears to have been А то меня немножко достало. Пешка. Взрывной выстрел. Вместо ливня, например. Держи, стреляй. Надо еще из сундука забрать половину. The world's changing. Not sure how much longer I can keep the inn open. Так. Один такой камень выложу. Доспех. Плащ можно посмотреть. Кольцо. Так. И у этих пешек и так ничего нет. И теперь забрать пешки. Стрелы в оружие? Нет. А где? В особых вещах. Нет. 38. Сойдет. It's tough, but complaining won't do any good. Do come again. Не забудь улучшить броню у пешки. Я хочу не здесь ее улучшать, потому что более тяжелая по весу броня, мне кажется, плохим планом. Ладно. Так, что у меня по квестам есть? Не хочу отдавать меч тому челу пока что. Хотя, видимо, не знаю, короче. Повозка далеко. И это пока что не ясно. Можно заглянуть в кузницу. Это, наверное, хороший план.
И можно пойти к ядовитому челу. Гоу, зайдем в кузницу, потом перерыв, а потом сходим к ядовитому челу. Посмотрим, как он рипнется на химере. Стоит покупать или противоречивая игра? Не вижу ничего противоречивого. You're the one who brought that regalia sword here in the first place, aye? I want a word. It's that fool apprentice of mine. I haven't seen her since yesterday. Knowing her, she skipped off to the mountain base cave on Volcanic Island to try her hand with a blaze hammer. It's the only place with enough heat, see? Since you're the one who inspired this nonsense, you'd best go find her. And bring her back in one piece, lest I ring my hammer against that hollow shell you call a skull. Ладно. На время? Нет. Почему-то. Не, ну мне туда нужно, но, видимо, через эту сторону, правильно. Потому что тут проход закрыт. Ладно. Окей. Ну тогда давайте перерыв и продолжим минут через 15 и пойдем на вулканический полуостров смотреть, что там. Ну что, продолжаем? Продолжаем. Так. Что у меня в предметах новое? Почему оно подсвечено? Хрен его знает. Почему-то. Тут поменялось. Нет, не заметки. Все еще не отмечено, что на время. Ну, раз не отмечено, то, я думаю, стоит подождать. Ну, хотя не стоит. Мне показалось, что ночь, потому что тут темно, но здесь просто пещера. Ладно. Как мне туда попасть? Наверное, просто по этой дороге, правильно. Да. Можно еще туда заглянуть по пути. Посмотрим. Ты тут просто так стоишь? Ладно. Не иди обходным путем, почему? Ну, кроме того, что потому что гоблины. Сюжет пропустишь, а? Да, дайте мне спрыгнуть и сделать атаку в падении по этому челу. Почему это так сложно? Letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Okay. Naught compares to the thrill of victory.
Просто нам нужно не заходить на стартовые раскопки. Overconfidence is an enemy in and of itself. Но почему? Strive to better ourselves with every battle. A flawless execution. Let us aim for greater precision. You ought not to go charging off alone. В раскопках финальная битва. Сюжетный ок. You are in need of healing. Allow me. Point right there. Perhaps a few more for good measure. Ensure your next Да куда ты укатился, ящер? Когда я по тебе замахиваюсь. Мне теперь интересно, что будет, если без квеста прийти. Насколько туда можно прям в самом начале игры заспидранить? Также что это за пещера? Пещера в ущелье. Я загляну. Пещера — это всегда интересно. This is our first time setting foot in this place, but I trust we'll muddle through. Keep stout of heart and clear of mind. Опять же, достойные награды. Gathering materials makes for dull work indeed. Сундук наверху. Серьезно? Этого не стоило. Мне не успела проиграться анимация доставания оружия, так что я с таким звуком локтем ударил об землю. О нет, гоблины. I espy a hobgoblin. Ну или скорее, о нет, гарпии. Это хуже. I shan't let them harm you. Как-то урона вообще нет. Может быть, мне все-таки стоит физбушку взять по дамагове.
Но возвращаться в город я не хочу. Короче, пусть пешки всех убивают. It is a remarkable treasure we A fitting reward for a rigorous search. What has stricken you, Arisen? Нет, не бросайте меня в пропасть. Могу эту гарпию схватить? И кинуть в пропасть? Видимо, да, но она не получает урона от падения, видимо. Почему? У меня есть подозрение, что через сопротивление элементам проходит и физика. В смысле? Forgive me, Arisen. I shall see to it this does not happen again. Там гоблины катают шар. Ясно? Let me get that. Если у тебя перманентно зачарованное оружие, то урон от сопротивления гасится не только физический, не только магический, но и физический. Я бы скорее предположил, что тут ситуация как в Дарках. Что? Элементальная пушка дефенсом блочится 2 раза. Из-за этого, если у врага нет явной уязвимости к этому элементу, то она говно. Хрен он меня уронил. Почему я не могу своей пешке дать 5? Игра. Master, I discovered a treasure chest hereabouts during my last journey beyond the rift. Shall I guide you to it? А. Еще взрывчатые стрелы. That was superb, Arisen. Hand over your coin, and I'll let you alone. You have my protection. So that's where you're hiding. Так, секунду. Окей. Ладно, тут было просто золото. Еще взрывчатые стрелы. Зачем мне их столько? Зачем кому-либо их столько? How's this? You keep your you and I take the rest. And I take the rest. Что это? Видимо, это башня взрыва лучников. Where's that scoundrel hiding? Field of battle is what to pit us against our fellows, but that's not by cutting them down easier to bear. Right you are. И еще золото.
Еще бомжи. И гарпии. Во. Гарпия, смотри, еда. И тут даже нет баллисты большой, чтобы этих гарпий расстреливать. Ладно. Дымовая приманка для гарпий. Их и так тут достаточно, по-моему. Ладно. Какой-то бесполезный маяк. Там какой-то чел хочет, чтобы я его отвел? Или что? Нет, не падать вниз. Этот чел в окружении гоблинов? I shan't allow any further harm to come to you. Пешки, можно вы расстреляете эту гарпию? Спасибо. You do your vocation proud. Не, ну я чекну, что внизу чел хочет. Кроме того, что он хочет, чтобы его убили гоблины, потому что он в толпе гоблинов стоит. Именно. Видимо, чел уже ничего не хочет. Нет, его похилили. Кинь его в воду. Там еще кто-то. Еще гарпия. I appreciate that. I wanted to thank you. Will this do? I'll collect that. You needn't trouble yourself. Но зато пещера. Песчаная берлога. We should be able to move this boulder with our combined might. Тут еще будет большая собака? Нет, тут будет минотавр без рогов, но с топором. Страшно. Он втаранился в стену и уронился? Сам? Чё, у меня зарэгдолило, когда я на него прыгал атакой. Ладно. Видимо, минотавры уязвимы ко льду. Шлем доблести.
Having more of these to hand ought serve us well in battle. И к стенам уязвимы, не, ну так-то да. The next foe we encounter. Ну от моих атак он прилично получал. А шлем, наверное, не на меня. Да, на воина. По-моему, у меня такой был, или я такой видел, по крайней мере. Блин, почему карта так плохо открывается? Типа, я тут сундук взял, но стена прямо за сундуком не отметилась, что я ее видел. Ладно. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Наверное, можно лагерь разбить, потому что уже, да, уже вечер. Я так и не взял батальский рюкзак. О, плюс 5 всех статов. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Там ящеры спят рядом с нами. И там какой-то рюкзак лежит. Го выяснять. Норм. С песчаным узором. Можно отдать одну из пешек. Далеко. Почему? Ладно, эту отдам. Могу на ту сторону перепрыгнуть. Так, пешки, ждать, не прыгать за мной. Сраное управление. Это, о, я буду шататься на краю обрыва вместо того, чтобы прыгнуть. Как оно меня бесит. Надо искать мод, который это говно убирает. И также это как-то того не стоило. Надо искать мод, который вообще меняет управление, чтобы вот такие вот забирания были только когда жмешь какую-нибудь кнопку. Прыжок, там, спринт, еще что-нибудь. Окей, пока мы отдыхали в лагере, рядом спали ящеры, и ровно над нашим лагерем стоят гоблины и смотрят на нас. Какого хрена?
И там теперь в башне какой-то чел что-то хочет. Обойдется. В пешку попал. Oh, what does this say? Shall we take a closer look? Ладно. Не ломай мост, иначе рip все стратегии перехода на другую локацию. Не, ну это логично. Заблокирую камень. Отпарирую. Это даже получилось. I'll gather this. It might be of use. Показалось, тут что-то блестело на земле. О, нет. Она подчинилась. Курица не подчинилась. Let us try for the same result with our next attack. Мобов тоже мучает та же проблема, что и тебя. Вполне. Интересно, куда я попаду? Просто выше. Видимо. И еще просто выше. Угу. Такое у меня уже было. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Чел, почему ты не выбиваешься из своей стрельбы тем, что тебя мечом в лицо бьет? Ха. Лучше, чем первая часть. Да. Ну не то, что прям супер-мега сильно. Вот это было действенно. Я наношу ему 0 урона. Просто 0. Во. Видимо, броня сломалась, и я стал по чуть-чуть дамажить. Пешка принесла камень и положила.
Ну, кстати, камень неплохо дамажит. О, по замороженным должно быть больше урона, правильно? А если попасть по нему? То может быть. Надо и в пропасть. Ну, не, он упал вниз, но не в пропасть. Ладно. Куда он там делся? А. Вон туда. Enemy slows. Perhaps we have tired them out. Recklessness has done them no favors. They ought to have conserved their strength. A focused attack will end this foe. А, это враг. I shan't let it on. Ха-ха, бочки. Ну, правда, этот циклоп не сдамажил почему-то вообще. Или почти. Циклоп, блин, атакуй. Короче, ладно. This foe is nigh unstoppable when that was incredible. Never have I encountered such a strategy. Это вообще его почти не сдамажил. Now that is a surprise. Ящик. Просто деревянный ящик задамажил циклопа больнее, чем взрывающаяся бочка. Почему? How's this? You keep your life, and I take the rest. Какое удобное место для боя. Да, это сраные скалы. I'll be needing a tall mug of ale to recover from that blow. Докину? Нет. Могу с камнем прыгать, могу забираться, нет? Ладно. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Так, ты. Dare I say it? We trounced our foe. Мне очень не хочется по всем этим домикам We mustn't allow ourselves to шариться и искать все become сундуки, так что я просто complacent. пойду Take дальше. each trial as it comes. Это небось туда же. Похоже. Uh-oh. Perhaps it's time I started taking this seriously. Do you mean to suggest you've only Нет, been циклоп. playing till now? Ну ладно, не, пофиг. Я думаю, он на мосту стоит. Well done.
Seems we have enraged our foes. Might we not use their rage to our advantage? Это было массово, это было массово. Пешки, давайте огненный урон. Ну или можно заморозить, наверное. Падает? Падает. Он падает прямо в огненные взрывающиеся бочки, которые до него не достают. И меня дамажат вместо этого. Круто. Он жив? Да. В смысле, да. Он как-то странно... Да не хочу я с тобой говорить, он как-то странно упал. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Это уже опять вечер? Нет, середина дня. К тому челу мы не зашли, потому что он не по этой дороге, видимо. Ладно. На дереве рядом был жук, но я же взял. Перед боем. Го, посмотрим батальский лагерь. Я пропустил донат 5 минут назад. Мани, ебать, обязанный, спасибо за 300 рублей. Привет, Вай, как тебе смута? Когда подробное прохождение, открытый мир и увлекательный эксплоринг на лошади, куча оружия и брони, хардкорная боевка, интересные квесты, топовый лор, убийца ударика. Не играл, не смотрел, не собираюсь. С первого упоминания понятно, что будет говно. Так что, собственно, смысл. Oi! You're not planning on going in there, are you? Я бы поиграл, если бы она не была эксклюзивом в ВК Play. Зачем? Я бы не поиграл, если бы мне за нее заплатили, чтобы в нее поиграть. Ну хотя нет, зависит от того, сколько заплатили. You're better off turning back. That cavern is not for mortal feet to tread. 'Tis a maze, with monsters round every wretched corner. I dare say none could pass through those tunnels and live to tell the tale. A crying shame 'tis. Few's the merchant who can cross yon bridge. I'd thought this my chance to make some decent coin. Погнали. Might we remove this hindrance somehow? If a ranged attack is needed, you can count upon my aim. Might I be of assistance? Ты не подскажешь? МХ World, к нему DLC выходило через сколько времени и сколько контента сравнительно? Года через 1,5. И контента больше в Айсборне, чем в базовом World. Но Monster Hunter они всегда так.
Violin. I shan't allow any further harm to come to you. Excellent. I could have done no better. А почему у меня ачивка сейчас, а надпись потом? Это как-то странно. Это надо ломать. We ought to keep watch, lest we be set upon from behind. Naught can threaten us if we watch each other's backs. МХВ не показатели игр Capcom, это скорее исключение. Абсолютно во всех МХ. Такая же, как это сказать, структура. Что типа выходит игра. Потом через год-полтора выходит ультимейт-версия, в которой добавляют мастер-ранг. И, по сути, удваивают контент. Типа с 2005 года или когда там первый МХ был примерно. Не дуди. Броня неукротимости. Тяжело. Че, у меня в инвентаре столько, что у меня, по-моему, какая-то еще броня лежала. Во-первых, 2 жука. Во-вторых, приманка для гарпий просто выкинуть нахрен. Шлем можно дать кому-нибудь. Броня тоже на воина можно тоже дать кому-нибудь. Накидку можно тоже дать кому-нибудь. И вторую накидку тоже. Как это будет выглядеть, если... если эту накидку? Хуже, но тоже норм. Мани, ебать, обязаны, спасибо еще за 123 рубля. Не, все средства уже освоены, так что чемоданов не будет. Либо так стрим, либо упусти возможность прикоснуться к шедевральному произведению богов. Потом локти кусать будешь. Не, я, пожалуй, не буду к такому прикасаться. Потом руки отмывать долго. Оказалось, я сюда заходил уже. Оно просто отдельным этажом на карте. We should be able to move this boulder with our combined might. Would anyone care to push? I shan't let them harm you. I knew you would prevail, Master. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. Mayhap it was somewhat overdone, but no matter.
but a flesh wound. Yet enough to shame me. А внизу что? Внизу я падаю, не могу двигаться из-за этого, и меня бьют гоблины, ясно, понятно. Too fast for you. Avoid claim at any cost, Arisen. You have В какой момент я убрал оружие? Я вроде не делал этого активно. Take care where you place your feet. A sharp incline is as like to throw us off balance as 'tis our enemies. Это сюда же. Watch out for the knackers, master. И еще с вами. Чё? Да, я понимаю, что управление в этой игре говно, но спрыгни, может, все-таки. No few times has an overconfident step soaked my boots. I expect that's a common occurrence in our line of work. You truly are formidable, Arisen. All things considered, I suspect that is something best left alone. Indeed. One never can be too cautious. Excellent. Just what I was hoping for. Так, а тут что за проход еще? Нет. Хотя, может быть, да. Но сначала сундук. A common reward. Frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Кого я спрыгну все-таки. Ага. Хай. Most effective. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Грифон, тебе норм? Не, ему не норм. Press home our advantage. Focused attack will end this foe. Understood. Окей. I am shamed. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. An obstacle blocks our roll. Perhaps we might remove it by force. If a range of you can count upon my aim.
Might I be of assistance? И куда это меня выведет? Обратно туда же, только сверху? Нет. Ага. Просто обратно туда же. В соседний проход. We are none of us alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. I shan't allow any further harm to come to you. Угу. Я думаю, сначала в другую сторону. Отравленные стрелы. Это обратно сюда же. Это тоже обратно сюда же. Короче, оно все соединяется. Но тут еще пещера. Со слаймом. И без чего-либо еще. Со слаймом, у которого был осколок камня пробуждения. Окей. Надо сначала ящеров отфокусить. Что чуть сложно. Нет. Ха. Задоджено. И уронено. Как мне вот его по голове бить, если он так упал? Ладно, никак. И хорошо. Николай, спасибо за 100 рублей. Ваймс, какая видеокарта у тебя сейчас? Все так же 3070, да? Наверное, мне не вниз. Ящер. И откуда? Ну или, наверное, мне вниз. Рип. А ящеру пофиг.
Нечестно. Так, можно я в него попаду, когда я прям вплотную к нему стою? Во. 0 урона. 0 урона. Чуть-чуть урона. Зато они замораживаются хорошо, потому что в воде. Ок. Ну, это какой-то слишком интересный файт. Keep your ears pricked. Our foes might betray themselves with the slightest sound. Remain alert. Methinks we could move this boulder if we work together. Shall we set it rolling? Это на самом деле больше выглядит как тупик с лутом. А низ как проход дальше. Но сейчас выясним. Тут еще ящер. Можно по камням куда-нибудь забраться? Можно, и там еще гоблины. И один из них спрыгнул вниз. Окей. Это выглядит так, как будто можно сломать. Ну-ка. Да. Может быть, это бы помогло в какой-то момент, но не сейчас. Нет, пешка, не иди туда. Полезно. Правду говорили, что это какой-то лабиринт. If something lurks among us, we may not see it till 'tis too late. We must be ready for anything. Нет. Это еще выход на улицу. Еще один грифон. Гарпия. Обычная гарпия. И с самого начала игры. Почему?
have my protection. За что? Почему нельзя дать 5? We'll want to make it over there, but how to close the distance? We've got a harpy snare smoke beacon, and this is just the place to use it. Shall we try luring out a harpy? Типа можно выманить гарпию и на гарпию перелететь, но то другое место, которое я вижу, это то, где был грифон, не? Зачем мне туда? One might confidently call that a Правильно ведь? resounding victory. No doubt this triumph will spur us into the next. Да. Тут внизу ничего? Ничего. Видимо. Ну, тогда погнали все же. Вот сюда. Нет, тут нет спуска. Ну, типа, по камням можно. Наверное, я туда же попаду, если спущусь с этой стороны. This obstacle shan't get the better of us. There must be a way to remove it. I am poised to strike. Just say the word. I expect you'll be Стоп, wanting какое там my ломаемое assistance. препятствие? Вы о чем пешки? Вот об этой колонне? Ладно. The walls are too close for comfort here. Should we encounter trouble, we would be at a disadvantage. Let us conclude our business and be quit of this place. There is naught to be gained from lingering. Мне не нравятся эти каменные ящеры. И это тупик. Ладно. Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. Тут есть камень. Ну, то есть, видимо, все-таки мне нужно спускаться в той пещере. Обходи их, используй подбрасывание, базовая билка, бойца на зажатие атаки. Надо попробовать. Не могу использовать подбрасывание, потому что я, блин, забираюсь на сраные камни. I shan't let them harm you. Также не уверен, что это хоть что-то делает. Там видно еще какую-то пещеру. It is of intricate construction, this place. We shall have to examine each area thoroughly. We mustn't lead the Arisen astray.
Let us be mindful of our surroundings. Well done. Подожди, где вы? Почему вы на этаж выше где-то? Success. Our foe hasn't even noticed what's been pilfered. Величие. Это на меня. И это Дамагве. И это святое. Ладно. Как минимум дробящий, наверное, получше будет по ящерам. И я подозреваю, что примерно так же по гоблинам. Well done, master. Ну не, по гоблинам, мне кажется, ледяной меч был получше. Зато тут звуки. Ну, видимо, прошли. The day grows darker with our every step. We shall have to rely on our other senses, as the darkness robs us of our sight. И тут даже не дадут лагерь на выходе. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Это печально. Блин, как отражение. И, в принципе, вода багуется вокруг объектов. Пешки, не делайте этого. Выйдите из воды. Чайки втараниваются в скалу. What do you want? I'm in no mood to have my ear talked off, thank you. My back's afire. I can scarce talk for the pain. Leave an old man be. Mind, I wouldn't say no to some wildflowers, if you happen to have any with you. A handful of those, and I could prepare a poultice that'd help me make it home. What is it now? Unless you brought me some wildflowers, I'd prefer to be left alone. Ему любая трава подходит. Держи 3 разных. Well, that was most kind of you. My thanks for the trouble. Right, here goes naught. Ah, that did the trick. Relief at last. I was beginning to fear that I'd be stuck here for the rest of my days. I've a mind to thank you, sir. Would you look in on me at my home? I live nearby. There aren't too many houses out here, so you'll find it soon enough, I expect. One can never have too many materials. I'll harvest some now. Что-то там straight down the road. Я думаю, я отдохну до утра.
Как тебе игра по итогу, норм? Naught like a feast to get you ready for bed. Good sleep is the key to a good adventure. Ура, светло. My knowledge from other worlds tells me that Интересная a дорога. forgotten riftstone lies near here. Shall I lead the way? I? Beg pardon, sir, but... Forgive me, dear. I forgot to tell you. I asked this good sir to look in on me. Oh, not this again. How many times have I begged you not to bring strangers into our home? I know, dear, but this one's a kindly sort. Brought me the wildflowers I needed to make it home when I threw out my back. 'Tis always one reason or another, isn't it? And has it e'er ended well for us? Not once. Mark my words, no one wanders this far out unless they are running from something. This one's different, I promise you. You've heard tell of the Arisen, have you not? The hero who travels far and wide to track and fell the dragon. Oh? So this stranger claims to be the Arisen? Believe what you will, but expect no hospitality from me. You may tend to our guest yourself. Ликовасы Гимли сильно изменились вполне. You will have to forgive my wife. She has her reasons for being mistrusting, but you deserved a Okay. warmer welcome than that. Теперь это Bloodborne. Now let me fetch your reward. Wait here a moment. Oh! Fie! My back! I've done it in again. Goat stuffer, when will you learn to be more gentle with yourself? Oh, hold your tongue. All the gentleness in the world won't stop the hurt from coming on when 'twill. It's only gotten worse of late. There's naught for it but to make for the curative spring. In your state, you'll ne'er reach it. And that's to say nothing of the monsters that haunt the roads out there. They'll be on you in a moment if they see you limping along on your own. Oh, would that I could take you to the spring myself, but alas, Don't even think on it, my dear. I'd not ask that of you, knowing how crowded places of that ilk make you feel. But what are we to do? I fear for you, my love. Fear not. You'll have your reward. I just need to sit still a moment. You'd be willing to accompany me all that way? You see, my dear, what did I tell you? The Arisen's a goodly sort. I've an eye for people. Oh, don't be a fool, Gaustuffer. You have barely spoken to this person. What if you were being deceived? Did you think of that? Come. Surely there are far more clever lies to tell if one's intent is to swindle. I'm not sure I can afford to refuse aid so freely given, my dear. So be it then. 'Tis plain your mind's made up. We'd best be along. My back isn't like to fix itself. Pray see my husband safely to the encampment. I shall await your return. Ладно, только я сначала залутаю ваш сундук. One wakestone shard is a Norm. mere rock, but combined they can work miracles. We ought to keep it with care, lest we lose it.
Куда я там? Угу. Где у меня остальные квесты? Дальше. Ладно. Тут непростой квест, но посмотрим. У него болит спина, поэтому тебе придется большую часть времени вынести. Зато будет чем кидать в циклопов. It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Там грифон. Ну, хотя в грифонов тоже сойдет. Магма ящеры. Ок. Так, мы пройдем вообще? Видимо, нет. Грифон, свали. Это пешки вот так продамажили или я по голове? Не уверен. Также почему меня подбросил? Неясно. Не, я по голове чуть дамажу. Может быть лучше, чем мечом все равно. Мне не нравится самонаводка здесь. Я бы предпочел вообще ее отсутствие. Как в МХ. Потому что часто я хочу убить по голове, например, моба, а персонаж наводится на тело. Или с ящерами хочешь бить по хвосту, а наводится оно тоже на тело. И поэтому по хвосту не попадаешь. Слоумо на атаках Грифона сбивает тайминг парирования абсолютно. Гоблин. Рано. Но сойдет.
trounced our foe well and true. We mustn't allow ourselves to become. Упс. Take each Ладно. trial as it comes. Почему это не было приземлением со щитом? There's a novel idea. I've never seen my own master attempt such a feat. It is not what I expected. Ну хотя, по-моему, это такой же щит, как у меня. Нет, не такой же щит, как у меня. Это хуже, чем у меня. У меня такой есть, по-моему. Хорошо, что ты с этой стороны подошел, потому что тут целая армия гоблинов. Ну, посмотрим. Че, у нас тут гоблины. И там их реально целая армия. О, нет, они запрыгивают. You are in need of healing. Allow me. It's right there. Я поменяю пушку. Я могу сейчас, да? Tis a bit early to be thanking me. Оказалось, до этого я не мог во время анимации атаки менять пушку. Не уверен, что есть разница на самом деле. Чел. Я с гоблинами сражаюсь. Ха. That was a skillful bit of healing. You do your vocation proud. Все. Mayhap this ladder is here for a reason. Ah, excellent find. Лестница. Пора распределять вес. Не, ну так-то да. Но это неудобно. Перья грифона по 300 грамм. Типа, перо грифона тяжелее куска руды. Эти хреновины много весят. Ну, не знаю. И эти хреновины много весят. Зачем-то. Now, what might that be? Let us ponder how best. Мне кажется, мне не по этой дороге. Хотя по этой тоже. Тоже можно. To proceed.
endeavor. Нет. All together now. We attack as one. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Well aimed strike. Right where it hurts. I weren't expecting mercy. Задоджено. А, не задоджено. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Почему тут нарисовано, что дорога разветвляется? Мне кажется, я не на дороге на самом деле. Потому что это не похоже на разветвление, это похоже на тупик с лутом. Whatever foes call this their home must be uniquely fearsome. Короче, я думаю, стоит назад пойти. It is a lonely place, to be sure. Could I trouble you to... Чао. У меня там есть бутылка, в которую можно запечатать кого-нибудь. И ты мне не нравишься. It is rather narrow here. Be on your guard. Let us proceed with due caution. А можно не надо? Короче, чего побежали. О, у меня больше нет пилюль на стамину. Чел, ты не в ту сторону бежишь, там враги. И что-то взрывается на стене. Это данж? Вот это? Ну это то куда мне? Или нет? Не тот квест выбран? А-а-а. Тогда ладно. Тогда, видимо, надо было по той же дороге идти дальше. Come to think of it. Все? Pray, follow me.
Статуя. Это враги. Это враги. Drop all your valuables, and I might just let you live. Do not get past me! Most impressive, Master. We can ill afford to grow overconfident. Our foe is not yet routed. Ха. Заворожен. Я взорвал его взрывающуюся стрелу прям в луке. I'd sooner not battle those with whom we have no quarrel. Yet if they mean us harm, we can but... Could I trouble you to walk a wee bit? Почему-то, когда я в ту сторону смотрю, FPS не хорошо чувствует. Короче, пошли, чао. I suppose we might as well gather what we can. Over here, if you please. Мне туда с севера надо сходить? Сейчас у меня тут квест, да. Я его уронил. Надеюсь, ему норм. Угу. О, это город, и тут можно выложить лут. И взять другой лут. Возможно. Ну, также, наверное, я доведу его просто. There's a ladder here. We ought to put it to good use. Поставь здесь кристалл. Наверное, хороший план. Я могу его просто где угодно в городе поставить. Lo, a ballista. This could grant us an edge in battle, if we use it well. За что? Типа я могу поставить кристалл тут? Могу. Tis done, master. Now a fairy stone can whisk us here whensoever we desire. Хотя, наверное, лучше было бы вот здесь. Ну, пофиг, потом представлю. Тут нет прохода. Greetings, Sir Arisen. Have you come to enjoy the waters of the curative spring yourself? The injury I sustained in Her Majesty's defense is healing steadily. Yet 'twill be some time before I am ready to leave. Though I am grateful for this opportunity to convalesce, I grow restless, as there is a matter I wish to investigate post-haste. Perhaps you would look into it on my behalf? Ты сфинкс доделал мне? I wish to know the identity of the villain who orchestrated the attempt on the Empress's life. The rogue you captured has been questioned at length, but last I heard has yet to reveal this information. Я уже. Methinks you might fare better at breaking his silence. So, the brigand claims to have been employed by the coral snakes. Interesting.
Whoever is truly behind this has covered their tracks well. But if Her Majesty is to be protected, we must flush the betrayer out at all costs. Might I beg a moment of your time, Sir Arisen? Можно я свой предыдущий квест доделаю? What I'm about to reveal is known only to a select few in all Batal. I trust you will be prudent. During his interrogation, the brigand let slip that another assassin would be sent to kill the Empress. In the name of caution, Her Majesty has taken up residence in a location known only to me. There she will remain till the danger has passed. With Her Majesty safe, and the knowledge of the coral snake's involvement under our belt, it is time for us to make our move. Yes, Sir Arisen. I mean to draw the villain who set this scheme in motion out of the shadows in which they lurk. My plan is thus. You will inform the coral snakes of the Empress's location. A false one, of course. Вообще, коровых змей зачистил. Чуть-чуть. Так что, по-моему, такой план не сработает. And that if they wish to confirm her identity, they must come to the empty abode south along Flamebearer Palace Road. It is my hope that this will lure the mastermind to the fore. For you. Shall we seek some answers? This might be worth a read. Let's have a look then. Ладно. We're here, Master. Huh. That's like to make me sick, it is. Still, there's not a swig of newt liquor can't fix, I always say. Bollocks. I'm all out. Закидывай деда отсюда. Boy there. Come at a fine time, you have. Care for a rotten egg? 'Twas soft boiled right here in the hot spring. 'Tis mostly sand. Won't kill you, no. Я думаю, я откажусь. No? Well, 'twas fancy what made me make it in the first place. Still, can't say I've much respect for someone who would refuse a soft-boiled egg, so clearly made with tender care. 'Twas the fruit of countless failures, 'twas. Have you no heart? Ah, forgive me. 'Twas an unkind thing to utter to one affliction, Arisen. Say, when will you be taking apart the dragon? I could do with some entertainment, me. At last, I've ne'er seen a more welcome sight. Спустя 15 диалогов с какими-то левыми чуваками я все-таки закончил свой квест. This spring here has been visited since times of eld for its curative properties. I only hope 'twill be able to ease the ache in my back. I'll go have my soak now, if 'tis all the same to you. Can't have Cleona fretting over how long I've been gone. Ooh, it twinges a bit. 'Twould seem I owe you a debt of gratitude and an apology. True to your word, you have seen my husband safely to the spring. Ладно. I was so afeared for his well-being, I couldn't bring myself to sit at home, waiting, wondering. So I followed you at a distance, though now I see I needn't have. My husband and I are met with persecution everywhere we turn, you see. More than one village we thought to call home has driven us away. That is why we live in so far-flung a place. Gaustaffer can bear the judgment well enough, but I cannot. You, at least, have proven deserving of our trust.
My husband was right about you. You are a kind soul, indeed. I shall not soon forget this good turn you've done my husband and I. You are welcome to visit us again, if your travels should happen to take you as far as our abode. Играть для одного игрока аж, да? I would fain lend you my skills as magic archer, Maester. And I'm certain my husband would be only too glad to take up his blacksmith's hammer for your sake. Certainly you know what... Short though our acquaintance may be, your kindness and sincerity have earned my respect. Она закончила диалог и начала новый диалог сразу же. And so, to aid you in your duty, I would grant you this technique, my most guarded secret as maester of my art. Маголучник, ура. Do let me know if you have need of my skills. А этот чел тоже отмечен? That's like to make me sick. Still, there's not a swig of newt. Boy there, care for a rotten egg? 'Twas soft boiled. Не, ну я right могу ему here дать in на the стойке. offspring. 'Tis mostly sand. Won't kill you or not. Huh. Bought me some newt liquor, have ye? Many thanks, Cos. Don't mind if I do. Aye, that's the stuff. There's naught finer than a gulp of newt liquor. After a hot bath, 'tis bliss, pure and simple. But I'll need me a nibble to go with my glug. Down the hatch. Aye, this is a dream come true, 'tis. Suppose you deserve aught for your trouble. Here you are, cuz. A soft-boiled egg, specially prepared right here in the hot spring. Еще есть в запасе? Ну, на складе If есть. we bring Sir Lamond more new liquor, he will tell us aught else of worth. Are you quite certain of that? Well met, sir. Well now, if it ain't the current Arisen. Faring all right? Have you come for a dip in the hot spring? Or mayhap to speak with me? Is that right? Suppose I can indulge you a moment, so long as I've a drink in hand. Consarn it, this bottle's empty. Apologies, cuz, but I can't talk with a parched throat. Опс, я случайно. Ну, склад тут рядом был где-то. Ему 3 бутылки надо. Не уверен, что у меня есть 3 бутылки. Ты что-то еще скажешь? Скажешь? I owe you a debt of gratitude. 'Tis the least I can do. Еще одна у меня точно была. You're no soldier, are you? I expect your journey was a long one then. Planning to stay the night? I'd not recommend camping. You'll awake neath a blanket of ash. I can give you a roof over your head at least. Хранилище. Во-первых, положить все. Большую часть всего. Что с этим яйцом делать? Это лучше, чем то, что у меня по статам. Я думаю, я выложу булаву и возьму другую булаву, которая физическая. Также где все мои пешки? Можно они ко мне подойдут? Пешки. You cannot manage without me for a moment, Arisen. Какого хрена?
I to do? Like it or not, I must go where duty calls me. You know, so I'd not recommend camping. Okay. You'll awake neath a blanket. Так, тут тоже все выложить, кроме стрел. Плащ тоже. Тут просто все выложить. И тут тоже просто все выложить. Забрать. У меня есть еще 2 настойки, норм. Есть булава против скелетов. И у меня есть булава против минотавров. Норм. А тут вообще магазин вроде бы рядом есть. Также здесь же гильдия. У меня макс левел. Но я не могу ничего нового здесь взять. Наверное, улучшенные версии всяких защит. И упорства. Это типа быстрее вставать, когда уронили? Из булав святая будет, наверное, самым эффективным оружием даже по чистой физике при правильной прокачке. Не уверен, что хочу ее правильно качать. А жетонов у меня нет, правильно. Можно еще забрать и посмотреть. Там 510 вообще урона, так что да, наверное, она будет лучше. Типа у этой 485, у этой 510 физики. Плюс 100% света. И она еще и легче. Ладно. Тогда все-таки так оставляем. Always a pleasure. Oh, a ballista. When better to use this but in the midst of battle? I've weapons to sell. But is that really what you came out here for? I've been getting so few customers, you see. Truth be told, I'm of half a mind to pack up and leave, what with the volcano growing more active of late as well. Ладно, что у тебя в продаже? Меч на 530, меч на 558. Не на меня, так что не, этот вруч. Лук на 500. Наверное, если его вкачать, будет лучше того, что сейчас. Это магический лук, видимо. Щит на 345 немножко лучше. Шапка. Куча шапок. Короче, куча эквипа. Просто. Тут лучшие вещи для дракона продаются. Надо будет купить, наверное, что-то. Пилюль 5, все в продаже. Ладно.
Может быть, я хочу меч. На самом деле, не уверен. Может быть и нет. Щит, наверное, стоит взять. Мне нравится, как мой выглядит. И этот немножко лучше. По статам, но не сильно. Мой ведь не апнутый. Мой не апнутый. Так что я лучше апну свой просто. Булава. Так, это батальский апгрейд. Больше силы, но меньше магической силы. Го прокачаем. Серебряная коронка. Это нужно зомбей. Это нужно, я не знаю, что каких-то призраков более крутых. Что насчет пешки все-таки? Взять такой лук и апнуть? Потому что мы, по-моему, 2 раза апнут. Это сильно лучше сбивает с ног. Гоу. И посмотрим, что по внешкам. Не уверен насчет такой шапки. И насчет такого капюшона тоже. Может быть, штаны. Мне кажется, текущая броня сильно лучше выглядит, чем это. Хотя они обе не супер. Окей. Этот лук у меня 2 раза апнут батальским апгрейдом. 3-й апгрейд. Можно уже? Хотя я не уверен, что чешуя дракона и черный кристалл — это что-то, что я хочу тратить на лук. А это будет 604. Коготь огра изи. И тут 640. Сейчас 570 вместо 540. Ну, немножко лучше. Ну ладно, наверное, пока что все. Much obliged. Our packs are heavier, and our purses far lighter. Это в руки. Это, в принципе, то же самое, но чуть лучше. An investment made for safer travels can hardly be called extravagant. You know, I'd not recommend camping. You'll awake neath a blank. Положить старый хлам. Меч я, наверное, все-таки оставлю, потому что в некоторых ситуациях он нужен. Так. I can give you a refit. Always a pleasure. Дать чуваку еще настойки. Магалука будем тестить? Ну, в принципе, я этот класс докачал правильно, так что, может быть, стоит. Mayhap you will think this a trifle, but... И все. Well now, if it ain't the current Arisen, have you come for a dip in the hot spring? Or mayhap to speak with me? Aye. Стоп. Хочу ли я ему 2 сразу отдать? Haven't the foggiest. Well now, have you Может, come лучше for по a dip одному? in the hot spring?
Aye. That's the stuff. Thanks for this, cuz. Yeah, too kind. Ah, warms you right up, it does. You're welcome to bring me more of this whenever you like. Suppose you deserve aught for your trouble. Here you are, cuz. A soft-boiled egg, specially prepared right here in the hot spring. Well now, have you come for a dip in the hot spring? Is that right? Suppose I can indulge you and consign it. This bottle's it. Well, have you come for a dip in the hot spring? Brilliant. Ладно. That's kind of ye. I was just craving some more of this. But what you hoping for, cuz? Some sort of boon? Suppose I could oblige a fellow Arisen. What? Hadn't you noticed? That's a bit embarrassing, eh? I'm a former Arisen. Mind, one who couldn't fell his dragon. And if there's aught more shameful than that, in my case, it all came down to a lack of skill. Mayhap I could fell such a beast now, but my dragon's long gone. Brings a tear to your eye, don't it? But don't cry for me, cuz. Just know that you've got my full support. I'll be glad to see ye succeed where I once failed. Only, don't do it for me. Do it for yourself. Bring your dragon low, and taste glory eternal. I've just remembered. I've got something for ye, cuz. Here ye are. Reckon ye'll make good use of it. Плюс класс. You can't go in yet, sir. You haven't paid. Ладно. Так, что по этим навыкам? Стрела мученика. Это та, которая пешку убивает? И перевооружение. Почему я не могу использовать? Потому что нужно быть этим классом. Могу использовать яйцо, и оно отравляет. Замечательно. Greetings. I expect you must be weary from your travels, but you'll find this hot spring well worth the trip. Its healing waters draw upon the volcano's natural heat. Take a dip, and your fatigue shall melt away in moments. 100 золота. Always a pleasure. Норм. Почему это не хилит? И не бафает? Хай. Особой пользы с этого нет, кроме одного, что всех, кого ты приносишь сюда, очень сильно бафает отношения. Nothing like a soak in the spring to cure one's battle aches. What say you, master? Shall we set out at once? Of course. Ну ладно. Ну что, стать все-таки мага-лучником? Можно, конечно, стать классом, который все классы, но... Я думаю, я хочу сначала просто мага-лучника потестить. Так. Я запутался. You're no soldier, are you? I'd not recommend camping. You'll awake neath a blanket of ash. Да. Стрелы, выпущенные магом-лучником, способны нести не только лишь недуги и урон врагам, но и различные блага союзникам. Например, исцеление и поддержку.
На ближней дистанции лучник оказывается в невыгодном положении, да и для дальнего боя ему требуется гибкость мышления и тактический подход. ЛБ, чтобы взять на изготовку магический лук и навести его на цели. X, чтобы активировать залп стрелы и выпустить перед собой на ближнюю дистанцию 3 стрелы. Y, чтобы сменить технику стрельбы и активировать прицеливание во время использования магического лука. Окей. Не, оно должно меня самой эквипнуть. Заряд магического льда, который преследует враждебные цели. Шар обжигающего пламени, который освещает пространство и может поджечь врагов, находящихся внутри. Хилка. Возрождает павших пешек. Урон по таймингу. Так, физзащита, доп вес. Выносливость, наверное. Жизненно важные органы может быть. Сбивание с ног. Сопротивление сбиванию с ног. Наверное, на самом деле вместо сбивания с ног недуги. Окей, тогда мне нужно выложить мой предыдущий хлам. У меня был какой-то маголук, правильно? По-моему, даже не один. Ледяной хороший и менее хороший просто. I can give you a roof over your head at least. Much obliged. Я посмотрю, могу ли я купить еще лучше. Наверное, могу. Да, заметно лучше. Гоу. Рип деньги. Но гоу. Улучшать его здесь, наверное, не стоит, потому что он магический. You know, so I'd not recommend camping. You'll awake neath the blanket of ash. I can give you a roof. Также, наверное, мне нужно взять особый навык. Второй я не могу, потому что, видимо, мне нужно быть этим классом когда-то. Хотя бы разок. Наверное, вместо хила можно такое выпускать совершенно магическую стрелу в обмен на временное снижение максимального уровня здоровья. Угу. Фига, красиво. У меня сейчас пустой слот есть, так что не вместо. Я думаю, я отдохну еще. Пешка вернулась. Добиваем огров? Почему нет? Есть у меня еще, да, у меня еще есть взрывные стрелы.
Не так много. 15. I return safe and sound. Давай яйцо. Does wonders. Come, we've much to be getting on with. Блин, так у нас милишника нет в команде. Wait here. I'll rush the enemy to give you an opening. Charging in with reckless abandon is more likely to end with your injury than that of our foes. True. Being warish doesn't come cheap. Well done. Success. Our foe hasn't even noticed what's being killed. Сколько здесь ящеров и зачем они здесь? One might comfort you truly are formidable, Arisen. Ладно. Так. Тут кто-то что-то от меня хочет. Там кто-то что-то от меня хочет. Что? Что у меня за квест активен? А, письмо доставить? What's this all about? Steel yourself! You're made of tougher stuff. I will protect you. Там чувак пропал. Ну, по крайней мере, иконка квеста. Я не понимаю, что происходит. Now here's aught of interest. Pray, hold a moment. Have you some business in our encampment? You may call me Ernesto. I have been charged with overseeing the patrols here on Volcanic Island. I'm afraid I cannot allow you to simply wander about as you please. Might I inquire as to what brings you here? Чё, у меня для тебя письмо. You came all the way out here to deliver this to me? 'Twas most generous of you, sir. Now, pray, grant me a moment to pen a missive of my own. There you are. Would you be so kind as to deliver this to a man by the name of Barbas? You will find him in the Agamemnon ruins, not far from here. Do this, and the author of that letter shall be afforded refugee status. I trust you understand the importance of this task. I'll go and open the chest. Ну, все еще не на время. Я бы хотел туда вернуться. Не на время ведь? Ладно. Mayhap this ladder is here for a reason. Ah, excellent find. Лучше бы сундуки показали, а не лестницу. Там, напомню, самый сильный голем сидит. Но он сидит перед входом в эту пещеру, в которую мне. Наверное, я могу пройти мимо. I expect this will fetch a fair sum at market. Perhaps fortune has deigned to aid us at last. Ну или можно попробовать. Какой левел? 47. Может быть, надо было реально поменять пешек, чтобы... Окей. Чтобы был какой-нибудь воин или какой-то еще танк.
Так, ну-ка как еще раз? Типа у меня есть широкий прицел или... Кого я навелся? В чайку? Рип. И где именно голем? Не, он был чуть сзади, вот здесь, да. Вот он. Могу сохраниться сейчас? Нет. Почему? А сейчас? Все еще нет. Почему? Ладно, хрен с ним. А теперь? Нет, теперь я не могу, потому что голем уже согрелся. Ну, какой-то дамаг проходит. Так хуже, по-моему. Ну я его заморозил, что? Дождь. Не уверен, что я его дамажу все-таки. Мои пешки его дамажат хорошо. Короче, я буду его морозить. Окей. Как насчет огня? Может быть, это было ошибкой. Он заморожен, но горит. Да дайте мне полностью зарядить стрелу. Или это полностью заряжено? Это полностью заряжено, ясно. Но все равно с одной иконкой. Разморозился. Но как-то он очень быстро размораживается после этого. Могу так делать? Да. Не уверен, что это помогает, потому что он как-то все равно ни хрена не получает. Окей. Ну, только одна печать осталась? Или не? На ноге еще? На ноге это проблема?
И теперь только на ноге. Или нет, я не понимаю. Это союзный маг? Это вражеский маг. Давайте мы уроним его. Также я все-таки не уверен, что огненный спех это хорошо. Я знаю. Сломано. Тут еще медалька выпала? Да. И еще медалька. Куча медалек. Электрум. Ну ладно, теперь погнали все-таки в пещеру. Или, может быть, отдохнуть? Go. И даже еда есть. Should you need to communicate in Elvish, pray, call. Ну, случайно, я хотел отдохнуть. И сейчас голем среспаунится. Мне. Жаль. Ну, тогда погнали в этот данж. Не уверен, что данж это то, где нужно быть лучником. Тут еще и пол это лава. Freshly rested as we are, this battle proved to be a we must not let down our guard. И слаймы это тоже лава. An exemplary performance. Let us aim for greater precision with our next attempt. Учитывая прицел и то, как он работает, маголучник в Dragon's Dogma это на самом деле ракетный мех из Armored Core. You have my protection. You do your vocation proud. If we mastered that attack, we would be invincible.
Так, ну ладно. О, нет, еще зомби. О, нет, еще зомби. В Догме хил на нежить не работал? Почему я не могу дать 5 своей пешки? За что? О, это мне было нужно. Не помню, на что это мне было нужно. На булаву, может быть? Be on your guard. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves here. Keep your eyes peeled. В какой игре лучшие слаймы? Не, ну тут вполне хорошие. Не знаю насчет лучших. Это посох или этот вруч? Этот вруч. You are in need of healing. Allow me. Мне не нравятся слаймы в дарках. Они визуально не очень. И геймплейно. Wish me to return? At once, master. Aught fell from the beast as it breathed its last. Might we remove this hindrance somehow? If a ranged attack is needed, you can count on my aim. Рога нравится тут. Почти не играл. Если Рога это ворд кинжалами, который. The fire must be put out ere our comrade burns. О нет, я горю. Почему у меня только одна ледяная стрела навелась? И почему они в целом как-то не особо хотят замораживать? Хрена. Пешки, а можно помогать чуть-чуть? Thank you for healing me, Arisen. I shan't let them harm you. Я вообще наношу урон своими стрелами. По-моему, чуть-чуть очень. Water is nigh invisible in this gloom. No few times has an overconfident Туда, наверное, не step стоит soaked my падать. roots. Но также, I expect that's a common occurrence in our line of work. возможно, вот так. Ну, вот так можно перепрыгнуть. Но мне кажется, это все равно токсипон. Убей слизни заранее, который здесь? Или который там? Так, пешки. Ждать.
Тут где-то вроде был слизень. Может, его боты добили. What are you doing? We've not been given leave to rest yet. I'm well aware of that, thank you. If 'tisn't the Arisen, come to check up on me, have ya? Well, I'm faring just fine. In fact, I've done it! See? 'Tis a blaze hammer. All that's left is to get this to the forge outside the cave. I hope you're ready, Arisen, as there's not a moment to spare. Follow me, and quickly. Make haste for the cave exit. Я, пожалуй, сначала залутаю сундуки. Кипящая ярость, огненная булава. И осколок камня. На время? Не, ну понятно. Я надеюсь, она допрыгнет. Oh, very well. Back to your side I go. Упс. Ладно. Я надеюсь, она допрыгнет. Tis still scalding hot. Let's strive to keep it that way. А можно мне карту вернуть? Hurry, we're nearly there now. Тут камень пошевелился. My curative magics are at your disposal. Сюда. Наверное, я мог спрыгнуть. Isn't looking good. The hammer's lost near half its heat. We've made it out at last. По-моему, он уже не горячий. Right, now to do what I came here for. Then it's back to the smithy for the finishing touches. Рип крутой меч? Let me get that. Или пофиг? И все, она протонулась в кузницу после этого? Ладно, я, по-моему, не всю пещеру исследовал. Это просто обратно, да. Может быть, и всю. Ты глянул, что подобрал там в сундуках? А какую-то еще пушку? Да, одноручная огненная булава. Норм. Могу это уронить? Нет? А сломать? Да. Пешка. That was careless. Know your limits. Are you in need of healing, Arisen? If battle cannot be avoided, 'tis fight or die. Understood. Стоп. А, медалька. Но это тоже туда же... Да. Туда же в пещеру. Это все очень тяжелое.
Все еще нормальный вес. Ну, наверное, можно. Угу. Это та дыра, где с вами был. И тут еще медалька. Если бы тут было нормальное управление вместо медальки. И камень перемещения. Угу. Я ожидал, что это будет дамажить, по крайней мере. Изначально я ожидал, что это просто ваншот, но там слайм ползал, так что явно нет. Но это даже не дамажит, странно. Советую у лагеря поставить камень. У лагеря, который город тут рядом, уже поставил. Эльфийка говорила, что дварф-кузнец. Может быть, к нему стоит заглянуть. Danger might lurk anywhere. Wear every shadow and mind the ceiling. Naught can threaten us if we watch each other's backs. Ну, видимо, в этом данже все. Чего я не сделал важного, это не вытащил из хранилища еще один телепорт. Правильно? Что у меня сейчас нет с собой его? Который назначение телепорта. Ну, с базовых выстрелов урон не супер хороший. В туманной локе камень телепорта брал, кстати, не. О, это то место с гоблинами. Ловите. Класс. Не класс, что они меня сейчас убьют нахрен. Смена техники это просто меняет. Так, хватит меня станочить. Это меняет точный выстрел на ОЕшный, ясно. Ок. Он еще жив был? Был. Хорошо. Не, пешки, не надо, не делайте этого. Стойте. Давайте я уйду на километр, а потом скажу вам ко мне, и вас ко мне телепортит. И вы не будете тут перепрыгивать. По-моему, это то, что нужно сделать.
Телепортит? As you wish. Да. I shall return directly. Magma scales. There! Ты ведь помнишь, в Вермонде видел на дорогах группу путешественников с нормальным снаряжением, но не пешки? Оказывается, это фейковые восставшие, которых можно спокойно бить, если спровоцировать. За них дают прилично опыта, и пешки могут это прокомментировать. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Окей. That was incredible. Never have I encountered such a strategy. Да, я тоже впервые вижу стратегию. Ну, хотя не, я много раз видел стратегию, даже иногда применял. А при виде противника перекатиться в пропасть или в воду. Довольно стандартная стратегия. На самом деле. Чел, почему ты бежишь от меня? Куда ты бежишь от меня? Стой. Seems this old man's time is up. Ingredients are plentiful hereabouts. I've things to do. Ладно. I suppose I could spare a moment to talk. I was hoping you would consent to lend me a hand. В свое время я встречал немало восставших, и мне кажется, что ты не напоминаешь никого из них. Если это не просто моя фантазия, мне хотелось бы лучше понять, что отличает тебя от других. Однако у себя дома я это сделать не смогу, поэтому прошу довериться мне и сопровождать меня в пути. А что, да? Окей, мне все равно туда нужно. Так что это хороший квест. Нужно привести в хижину этого чела. Ну не, он вроде и так торгует. Это тот же. Короче, он продает те же вещи, что в том городе, но дешевле. Не, не дешевле также. Повышает силу после успешного применения парирования. Я куплю 2 таких кольца. На воина, мне кажется, такое хороший план. Не на мага-лучника. Гномий тип ковки. Больше сбивания с ног, типа? Я думаю, нет. На броне, может быть. Может быть, да. Я не посмотрел броню, кстати, на себя в городе здесь. Our coin reserves are much depleted after that indulgence. We've a journey to prepare for after all. We can't afford to cut corners. Вообще я прокачаю броню пешки. Со 137 до 175 повышает устойчивость к сбиванию. На моей броне оно чуть-чуть повышает. Тут оно на треть. Не, ну ладно. Ложное крыло. Штаны похуже. Шапка тоже похуже. Лук, наверное, не стоит. Stop by again soon. Need anything?
Окей, но теперь я просто возьму и сделаю вот так. И мы попутешествуем вместе. That went as well as we might have hoped. Let us cast our eyes about and analyze the situation. Долгое, интересное и веселое путешествие. Где тут дом можно купить? Потому что говорили, что тут можно купить где-то дом за адекватное количество денег, но я не нашел. You there? Have you a home in Batal? Видимо, здесь. Not? Well, look no further. Ок. As it so happens, I've one to sell. Now, I've noticed you tend to travel with pawns. Bold choice here in Batal, where they're ill-loved. So I thought you might prefer a home of your own to stay at, rather than a crowded inn. Well, what say you? 30 тысяч. A Ладно. wise decision, sir. Do be sure to read over the deed. Here you are, dear. Удобно. The so-called Forbidden Magic Research Lab appears to have been constructed rather recently. Indeed. And the researchers employed there are as tight-lipped as they come. 'Tis all very secretive. I wonder what the citizenry make of it. I thank you. Проведя немного больше времени в твоей компании, я кое-что поняла и решила поделиться этим с тобой. Что тебя отличает, так это открытый разум. Разрывы в ткани этого мира не останутся с тобой незамеченными, как это было с другими ранее, в этом я уверена. А вот какой из этого можно сделать вывод, я не знаю. I do hope this conveys the depth of my gratitude. Ок. Я думаю... Я хочу посмотреть здесь броню. На себя. Чел, ты вообще не был отрендерен, когда я нажимал кнопку действия. Тюрбан нет, капюшон. Куртка лучше моей текущей брони, но мне она не особо нравится визуально. Это получше. 388, а куртка была 378, то есть это получше еще и по защите. Это еще получше. Но хуже по защите почему-то. Кроме сбивания, кстати. Сбивание — это хорошо. Доделаю миссию с мечом. Кстати, да, наверное. Наверное, это тоже вариант. Можешь отдохнуть в доме и глянуть, появился ли подарок на входе. Сейчас посмотрим. You bird-brained buffoon! Where have you been? Brooker! Sorry, There's no time for apologies, girl. We've got to get that blade on the anvil, lest the blaze hammer's treatment be for naught. You're the first apprentice of mine with the gumption to do aught like this. You got the blaze hammer work done, and you did it right. But the hardest part's what comes next. I'll walk you through what's needed, though I dare say it is one of the few lessons I've left to teach you. You've proven yourself this day, Sarah. You're the one fit to carry on my techniques and this smithy. But not if you're gonna stand there and gawk. To the forge with you, girl! come in, Brooker. Hi, Arisen. I've been waiting for you. У меня фонарь дохнет. Here it is. Your regalia sword. Looks newly forged, doesn't it, eh? Brooker had me working on it for hours. Got nary a wink of sleep. But owing to that, methinks it turned out real fine.
I only hope you're pleased with it. 'Tis as much your success as mine. So much has changed for me since you first brought that sword to the smithy. I feel as if I'm finally on the path to becoming a blacksmith in my own right. Thank you, sir, for all you've done on my behalf. Он не оружие все равно. Правильно. Да. Увы. I hope you're pleased with how the sword turned out. I certainly am. I'm going to keep learning all sorts of techniques till I'm no longer an apprentice, but a blacksmith in my own right. Expect great things in me, you hear? Есть у меня массу с собой? Нифига. Тебе стражник, когда отдавал, сказал, как этот меч изначально испортился, его использовали в бою. Не, ну это не повод его не использовать. Короче, видимо, нужно днем приходить. И также нужно пойти и заправить фонарь, потому что он достал. У меня свой дом есть. Хочешь еще раз пройти эту серию квестов? Почему нет? Солнечный камень. Всеисцеляющий эликсир. Норм. We must rest, though the sun is still up. Our adventure continues. Come, we've much to be getting on with. Feeling rested, I trust? Окей, положить на хранение все, кроме таблеток и противоядий. И еще пару вещей. Отсюда тоже все. Окей. Попробуй поговорить со своей пешкой. Также что у меня за звуки квеста там были только что? Хрен его знает. У пешки кончился фонарь полностью. Ладно. I've a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. I can even mark them on your map. I know where we can find the necessary materials to... Так, я все-таки зайду еще в кузницу. Зайду еще в прокачку классов. Back again, eh? What am I supposed to do? With Brocker's teachings under my belt, there's nothing I can't handle. So ask away. My hammer is at your disposal, sir. Окей, купить. У нее дешевле, скидка 10%. То же самое, но дешевле.
Капюшон все равно так себе. Плащ нормальный, конечно. Но хз. Ну, 107 устойчивость к сбиванию, неплохой дефенс. Я могу штаны наемник 79 устойчивости или здесь 91 получше. Рип все деньги. На пешку все то же самое, правильно? Что у нее и так было. В том городе. Ок. Улучшение гномий вариант. Плащ явно стоит. Штаны тоже явно стоят, но это прям совсем все мои деньги. Так что нет. Pleasure doing business with you. Have we any gold left after that extravagance? 'Twas hardly a loss, if one considers the value of what we have gained. Have a look. Hoy, looking. No need to overthink it. You can change it. Well, Окей, жетоны у меня были. things to share. Умения у меня, может быть, тоже были. Продвинутая форма, дольше эффект. Ладно. Ослепительная сфера. Тоже дольше эффект. Ладно. Рикошетящий искатель. Окей. Это круто выглядит. Успокаивающая стрела усыпляет. Не нужно. Пламенного клыка. Взрывается при ударе. Управляемо. Ледяной выстрел. Глыбы льда, окей. Утомляющая стрела. Истощает здоровье. Даруя его союзным пешкам. Угу. Не, ну вместо хила это стоит взять явно. Если я хочу хил использовать. А вот остальное это сложно. Пламенная выглядит интересно, рикошетящая выглядит прям хорошо в помещениях. Стрела мученика я не уверен, что я хочу использовать. Может быть, ледяная вместо замораживающей. Пока что так. Дистанция захвата цели, да. Максимальное число захватываемых целей явно да. Применение навыка оружия, огня, льда или молнии накладывает эту стихию на стрелы, выпущенные с помощью роя стрел. Что типа, если я ледяной стрелой выстрелю, то потом все мои обычные стрелы ледяные на какое-то время, ясно. Защита пешек в отряде восстанавливает небольшое количество выносливости при смертельном ударе. Нет. Many thanks. Интересно. Я посмотрю, что у меня по квестам. Наверное, через карту. Это вернуться с мечом. Это доставить еще запрос. Это рассказать кровавым змеям, которых я вроде как зачистил, но, видимо, не совсем. Или это тому, который в тюрьме. Это принести. Оказалось, его нужно было принести вот туда, куда-то была иконка. Или нет? Нет, туда была иконка чувака с химерой.
Повозка. Вот этого чувака, ясно. Го на химеру быстро сбегаем. Чисто посмотреть, как оно. Mayhap you will think this a trifle, but who could have guessed that so many who were once arisen yet live? Though they are arisen no longer, it seems they still retain special powers. I wonder if they were possessed of steadfast wills of their own. Там как раз хил пригодится. Хилить чувака, чтобы его не убила химера. У меня хил пешек, а не рандомных чуваков. Так что рип. Ему не повезло. Окей, ладно. Б на карте не закрывает ее, а отзумливает, но кнопка открытия карты закрывает ее полностью. Не убивай химеру, пока не скажут, ясно? Мне все-таки не нравится этот плащ, у него рукава слишком странные. Тут можно забраться? Нет. Левитации у мага лука, кстати, не будет. Слабовато. Пешка блочит. Фига, это спам, оказывается. Я думаю, это одна стрела так рикошетит миллион раз. Но не. Это я превращаюсь в А10 на минуту. И все в стену. We'll never get anywhere if all we do is rest. We shall be ill prepared for battle and rest too much. А в кого я там навелся? В чайку? Репчайка. По дамагу кого лучше качать, вора или мифического копьеносца? А хрен его знает. Наверное, по дамагу вора. Копейщик больше про контроль. Ну, хотя технически, если скидывать врагов в пропасть, то это наносит им бесконечное количество дамага, так что... Мне не нравится мой урон. Мне кажется, полный залп должен больше наносить. Лук еще не апгрейдженный, справедливо. Надо к эльфам будет заглянуть еще. Но также не апгрейдженный, но лучший из тех, что сейчас можно купить. И я в более ранней локации, чем то, где его можно купить.
here at last. Now to locate that chimera. I do hope Sir Yar will be all right. Let us safeguard him well, lest he meet an early end. Indeed, you are correct. А, у меня был включен фонарь. Ну-ка, так говорили. Вроде неплохо. Дашьте ждать. Вообще ко мне. А. Можно меня не ронять постоянно? Где этот чувак вообще? We would do well to seek the high ground when fighting within Earth. It will make overpowering our foes all the simpler. Еще какой-то рандом. Это не моя пешка. Я думаю... О. Ему еще добавили насмерть, по-моему. Узнаете, как дела. Ну не насмерть, это просто его уронило. Да, ладно. Вроде неплохой урон. Это приклеится к химере? Да. Класс. Рикошет, кстати, да. Опс, это не то. Да, это хорошо. Но хотя тут, по-моему, все-таки великовато для этого пещеры. Химера рипнулась. Miscalculate. I recall only so far as contracting the chimera's venom. After that, all is a blur. I can only assume I descended into delirium, though clearly the poisoning did not prove fatal. But that is all beside the point, which is to say, the venom itself. 'Twas truly a transporting experience. While I wavered on the border twixt life and death, I gleaned several glorious insights. How my mind buzzes with potential applications. There's so much to do. My work has only just begun. Thank you for your help, my friend. Few would have deigned to give me the time of day. That was certainly worthwhile. We have done. Master, if ever your pack grows cumbersome, know Fashion that I cool. would be glad to purchase any of your unwanted items. Который даже по уровню подходит, но который купец. Это капкомовский. Ну нет. Кольцо полезное. Иммун к яду. Неплохо.
solitary shard is good for little. We need to seek out more of Тут куча руды, но я не уверен, что она мне нужна. We must take care not to throw it away by Но хотя у меня mistake. такой руды почти нет, по-моему. Медная у меня вроде была. Don't see that every day. I imagine my master would faint were I to return beyond the rift with it. Серебряная у меня явно была. Ок. I'll carefully conserve. Да дай мне лут подобрать, пешка. Знаешь, что зеркальным щитом, что у тебя можно окаменить медузу? Звучит логично. Mayhap the jail is our best avenue for this? Methinks I know where to find the person you're looking for. The guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Так, куда это вообще ведет? И хочу ли я туда? That was superb, Arisen. Да, за что? You have my protection. Гоблины, которые откуда-то из-за экрана прилетают и роняют на землю на 15 часов. Это нехорошо. О, нет. А можно без големов? Мне в прошлый раз не понравилось. Perhaps this will seem of little consequence, but the pawns in this party are women all. And yet no two of us are the same. An obstacle Ну, blocks. приехали. Perhaps we might Хотя в теории этот ледяной выстрел — это физика, правильно? Это же просто камень. Глыба льда. Попадать им будет не особо легко. А, не, огонь нет, не то. Это я промахнулся. Серьезно? А можно оно будет лететь по траектории? Ну да, татку я воздамажу. Где у него еще медалька осталась? На руке, которая не открывается ни хрена. Тут, блин, еще ступеньки везде, и если я попытаюсь сойти вниз, а хотя вот здесь можно, то это мне заканчивает выстрел заряженный. Руку открой, животное. Блин, он руку открыл, но очень неудобно. Но, впрочем, это големы в Догме, тут все очень неудобно.
I'll collect that. You needn't trouble yourself. Ладно. Интересное место. Goodness. We're higher up than I'd thought. Take care not to fall. Careful now. Хочу ли я вниз, или я хочу вверх? Эти жетоны продавать, за них неплохо насыпают. За них копейки дают, как и за все остальное, в принципе. Типа там пара тысяч за жетон. Там была еще одна секретка с сундуком. Ну-ка, чекнем. Там наверху было какое-то место, но, по-моему, я туда не поднимусь. Вот там. I suppose we might as well gather what we can. What's up there? I can't Или make поднимусь. much out from here. Поднимусь. But I have a feeling it will be worth the climb. Ага. Ага. Проблема в том, что я туда не перепрыгну, потому что я начинаю шататься. Или я просто падаю, если немножко под другим углом подойти. Да за что? Блин, когда в первом дарке адекватнее платформинг, это значит, что что-то пошло не так во время разработки. A fine prize. We must think very carefully before using it. Суть не в том, что оно сильно продается, а в том, что их дают много. Не так уж и много. Типа, это нужно големов убивать. С одного голема дают довольно мало. I shan't allow any further harm to come to you. Success. Our foe hasn't even noticed what's being pilfered. So close a call offers no solace in victory. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who lets down their guard. Почисти инвентарь, удивишься, сколько денег прилетит? Слишком долго и сложно. Я ничего не вижу. Может быть, не стоит в гоблинов таким стрелять. О, это та же пещера, интересно. О нет, слайм. Пещера рикошет. Там 2 гоблина было. А тут уже и не пещера.
Типа, учитывая, сколько по времени заряжается этот рикошет, просто так пару залпов сделать быстрее, когда врагов очень мало. А тут, наверное, далековато. В том плане, что большая пещера. Нет, монстрик. I have but 2 words for that performance. Utter perfection. Let us try for the same result with our next attack. This route has seen better days, but there's no sense lamenting it. We'll just have to take the long way round. Nothing else for it, I suppose. Ah, now here's a surprise. A splendid discovery. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Это ученик-маг, за кого ты посоветуешь проходить первую часть Догмы. А это ученик-маг, первую часть... Ах, даже. Может быть, тоже за мага-лучника? Или дефолтного бойца? Это не то, что я хотел. Forgive me, but I cannot guide you from here. I'd wager there's ought to be found here. Let us ponder how best to proceed. 130 золота в сундуке? За что? Круто. И мосты все сломали. Вопрос был про первую часть, тогда вы им плохие советы раздаешь, что там система прокачки очень тонкая. Нет, там система прокачки такая, что нужно проходить за один класс и не менять его во время прокачки никогда, и тогда будет норм. Угу. Я могу туда выйти. Ай, теперь хрен доберешься до чего-либо. Обратно в Харв? О, хай. Может быть, не очень хай. Гоблин, давайте вы не будете. Сердце у него открыто, но не очень получает. Он падает? Да, он энрейджится.
Все. Quite the view from up here. You see how high I can scale? Splendid. 'Tis a throne worthy of worship. Lord save our blessed. А за что? Меня заграбил. И он мне не дает выбраться. Отличное, блин, место для того, чтобы с драконом сражаться. Какие-то скалы, деревья, ступеньки. Холмы. Попробуй с пулемета по сердцу. Там отдача такая, что неудобно стрелять. Ну, кстати, немножко урона есть. Опс, случайно. Его сайленс кинули? Да хватит грабить меня, блин. Мне нужно стоять под его сердцем, чтобы дамажить его. Типа под ним. И под ним он грабит, и уворотов и блоков у меня нет. Его выбили? Или это он кастует так? Его засайленсили, по-моему. Опс. Я ничего не вижу. Меня застанили и заграбили. И призраки здесь еще пачками. Маг с сайленсом прям идеально. Не дает дракону ничего скастовать. Нет, не улетай, животное, вернись. Можно он упадет? Когда-нибудь, как-нибудь, зачем-нибудь.
Ну вот, маг не успел. Ну, не в мою сторону вообще дышал. Какого хрена? О. Не знаю. Бойцом приятнее было с Дрейками сражаться. Но может быть это потому, что боец был типа 9 уровня, а мага-лучник пока что не 9 уровня. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Ладно. Я думаю, я добегу до города просто. Battles atop bridges are best avoided. Почему у меня оружие в руках? We'll be all right. У тебя 2 раза, что ты сражался с Дрейком, уничтожил либо потому, что дождь, либо потому, что командная работа была оптимальной, что не давали выжить ему на низком хп. В плане. Charging in with reckless abandon is more likely to end in your injury than that of our foes. True. And green wearish doesn't come cheap. Наверное, это плохой план. Ну хотя... В первый раз ты держал Дрейка все время в станлоке льдом. Второй раз не было дождя, но было много хороших станов. Ну, там скорее не станов, а того, что маг его постоянно выбивал из кастов. Или в смысле второй раз, когда я воин второй раз. Это третий Дрейк, но второго я не убивал. Мы ему снесли пару хилсбаров, и он свалил. Призрак, блин. Давай ты не будешь. Тут был чел, который квестовый, но он ушел куда-то. Не понял, куда он за месяц делся. Ладно, я думаю, я выгоню своих пешек. Сейчас, стоп, ей дать предмет по квесту, а что у нее? Панацея за 1200, типа, или за 1500. Pray, have patience with me, master. I've shared all I know. Я дам ей стрелы. 'Tis a pity we must part Надо от них after как-то sharing such a избавляться. journey. Should you need to communicate in Elvish, pray call upon. И тебе я тоже дам стрелы. Стоп, я одну стрелу той дал? А можно 5 хотя бы? Можно квестовый меч отдать.
told. I'm rather satisfied with my... Окей. И теперь я все-таки отдохну. И на сегодня на этом закончим, наверное. Shall we get some rest then? I trust we've all inspected our equipment. Окей. Тогда продолжим в четверг, наверное. Во вторник стрима не будет, потому что... И я надеюсь, вам понравился этот стрим. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.